the gross morphological features, like how do the muscle cells look like, how we are going to identify and differentiate between three different sets of the muscle which anatomically we mentioned, like the skeletal muscle, the smooth muscle and the cardiac muscles. So, this basic thing is that this is a connective tissue and this is a kind of like specialized connective tissue. They have the same physiological, the same like architecture which is present in it. Like they have the cells, they have this particular in between the cells, they have the space which we call them as interconnective tissues. They have this particular interconnected spaces which is containing these fibers, which is known as the ground substance, etc., which is the morphological features which is having same. The special thing about this, they have the membranes which is surrounding or covering this particular muscle tissues around and giving a shape to this particular element. So, it is not kind of like a scattered like other connective tissues like gum substance or this adipose tissue, etc., which you have which is other kind of connective tissues. So, let us talk about this particular muscles, which is starting with this particular basic differentiations and microscopically how we are going to differentiate. So, this is the introductory part that I have mentioned. In anatomy, we focus in these three different types of muscles: skeletal and the cardiac muscle and the smooth muscle. That is it. And we are going to dig deep about how to identify and differentiate between them, and just like to see that how in reality in the microscopes we are looking. And again, we are saying here, we are going to see these particular microscopes through this 10x zoom. That means is a minimum zooming we are seeing and going to see this particular organ with a 10x magnification. We are not magnifying to the extent or greater extent. So, let us talk about this particular element about it. The cells or cytoplasm which is present within this particular muscle, we call them as like the muscle tissue, which is known as this particular muscle fibers, we call them as myocytes. And this particular myocytes, within this we have this covering, we call them as like a sarcolemma, which is covering the cell membrane. Cytoplasm of it, we call them sarcoplasm, and the endoplasmic reticulum, which contains tons of calcium, and this particular ATPs which is present in the cytoplasm, we call them as cytoplasm reticulum, which is having a contractile functions, and sarcosome, which is a mitochondria, which is plentifully found in this cells of this particular element, because as you can understand, this particular muscle is generating immense of strength when it is contracting or relaxing. So, it needs tons of like a powerhouse which is coming in forms of ATP, which is done by this mitochondria. So, this is the the cellular architecture we are going to understand, which is present within this particular muscle fibers. But again, we are not going to see this particular cytoplasm reticulum or this particular mitochondria, etc., because we are going to identify the whole picture, which is only 10x zoom or 10x microfications. Physiologically, that I have mentioned in the physiology classes, you are going to understand this voluntary and involuntary thing, and they will be elaborating the detailed microstructure of cells. We are not going to discuss about those things, which is like the individual myofibril cell. So, take this particular skeletal muscles over here, which is the name itself implies. It is related to the skeletal part of the body. That means it is having a voluntary control. It is innervated by the nerves, which is known as this somatic nerves. That means the nerve which you have seen dissecting there in the upper limb, like the brachial plexus nerves, which is innervating this particular muscles. As you can see, this like a nerve fibers getting inside this particular muscle as it is progressing and supplying this thing and making this particular muscle contract and relax according to our will or voluntary actions is concerned. That is why this skeletal muscle is known as voluntary muscles. Now, if you are just like going to identify this particular histologically, how do the muscle look like? This is a schematic picture. So, ideally, it should be looking like this. This particular muscle fibers have got like the fibrils, myofibrils, which is looking like this. It is a long cylindrical or kind of like a band like structure which is getting in here, and you can see this particular whole length of this particular like skeletal tissue, which have got like a nucleus which is placed on the peripheries, on the margins, and this particular margins is limited by the membrane, we call them as sarcolemma. So, this is kind of having a nucleus which you can see that count the nucleus like they are plentifully. So, apparently it looks like they are multinucleated because this particular cellular divisions is obscure, so we do not see them. So, this particular whole length of this particular muscle fibers are present, and we have this particular nucleus present on it. What happens over here? This particular myofibers, they are not separating as the cell division taking place. So, this particular separations of this particular cells individually doesn't taking place, and this particular whole thing look like a chain of the things and having this particular multinucleated appearance, which actually looks like that.
So it has a kind of varied length. It can be having like 10 to 100 to 500 microns in length, and it as you can see, this particular myofibrils in the skeletal element, it is having running in parallel to each other, and they don't have any connections, or they are not connected with it. So this particular myofibril which is running along, they don't have any connections. They are separated by a gap which is known as connective tissue gap, which is known as extracellular matrix, which is present in here. Within this particular extracellular matrix, they are fitted with the ground substance, they are fitted with this adipocyte, they are fitted with the blood vessels, lymphocytes, etc. They are present in it. So they are separated with each other. You can separate them, single them out one by another, and they are not connected. That's why we call them as unbranched variety of these particular muscle fibers, which is a hallmark of the skeletal tissues. And this particular nucleus, they are flat, as I am saying, lodged in the like tucked in the peripheries, or just like under the cell membrane they are placed, and there is a elongated shape, its nucleus they are present. So ideally the peripherally located nucleus and this particular myofibrils are looking like this. So if you just like magnify or see them in details, if you are just like a little bit more magnified versions, like from 10x to like a 20x to 30x or even 40x, you can see this particular muscle fibers have gone like a cross striations. You can see these particular striations which is present. So this particular cross striations may not be very obvious when you see that in a microscope in a 10x, but if you can zoom it, you can see this particular cross striations very well present. So as we are seeing this in the 10x, we may not be able to see this particular cross striations ideally. So this particular cross striations make this particular muscle fiber look like striated. That's why this is known as the striated group of muscles or striated muscle fibers. Now this particular thing which you am saying here looks like this in a real pictures like this. So this is a sarcolemma which is seeing here, myofibrils, and you see the nucleus placed in the tucked in here. So this is how it looks like. And if you are just like staining it or zooming it little bit, you can see this particular bands like which is looking like striations which is present in it. So this particular striations needs a like a attentive glare to see them in detail about it. But again, with the magnifications, with the slides which you have, we are not going to see anything like these cross striations. Rather, we are going to see these myofibril fibers like this. So we cannot see properly these cross striations which is present. But again, we have to know about this particular transverse cross striations. We call them as transverse striations. That's why these skeletal tissues are known as striated kind of muscles. So these particular striated muscles, they are having alternate bands, which is darker band and a lighter band. Darker bands we call them as A band, and lighter band we call them as I band. So this particular detail of this A band and I band, and how this particular A band and D band, A band and I band are placed, and how the contractile nature of the muscle varies, you will learn in physiology. I am not going to talk about this. So this is about this particular skeletal element. In short, we are going to see this particular muscle fibers, myofibrils, which is running longitudinally. They are not connected with each other. That means we call them as unbranched. If you zoom them, we can see the cross or transverse striation. This particular transverse striation are of dark variety, and the less dark variety we call them as A band and I band. This particular A band and I band signifies something which we are going to learn in detail in physiology. In anatomy, we are not going to dig in deep. And in general, this particular muscle fibers is covered by a membrane. We call this membrane as mycelium. So if this particular myofibers is covering this particular myofibrils, we call them as endomycelium. If this whole bunch of this particular myofibrils are covered by another bigger things, which is this circle tissue, this whole muscle fibers together, there are several myofibrils are there in it, we call them as perimycelium. And then if whole thing, like the whole muscle, the bulk itself is covered by a muscle covering, we call them as epimysium, the entire muscle tissue which is covering it. And this particular epimysium is visible or can be identifiable when you are doing the dissection. So when you separate these muscles, we can see the thin shiny layer of this particular the muscle fiber, which is basically this particular membrane which is known as the epimysium. Again, you have to know them theoretically, but in practical sense, in a gross or any kind of clinical part of anatomy, these things doesn't have any much of role. But thing is that we have to identify this particular skeletal element by the two basic elements. These are the kind of muscle fibers which is present. They have this particular muscle fibers or myofibrils run longitudinally. They have this nucleus which is present on the margins periphery. The myofibrils are not connected with each other and they are running free.
And this particular myofibril, so if you just like to zoom it, you can see the cross striations. We call them as dark band and the light bands. That's it. So coming from the skeletal muscles, this is how this particular thing, whole thing coming out. So this particular thing is zoomed out. This is the myofibril covering the epimysium and this muscle fiber. We single out. We see these different layers on wrapping around this, and you can see this particular single myofibril fibers, and they can be taken out. Myofibrils, they run like this band of like a tissues, or this band of like tissues, and they have this particular peripherally placed elongated nucleus, and these particular myofibrils are not connected with each other. They have the gaps running between them. So this is how this particular thing is looking like. So we have this particular skeletal element present on the muscles that we have dissected out already. We have placed in the microscopic picture the picture of the tongue, which is very well visible. The tongue is taken in this particular sections, which has got like muscle fiber arranged in transverse, arranged in vertical direction. So we'll be seeing this particular skeletal element in the tongue tissues in the specimen what you have in our specimens. Coming from this particular skeletal muscles, we are going to talk about this particular other element, which is known as cardiac muscles. So it is kind of like the modified or kind of like a specialized variety of the muscle fibers, which is present in the heart, which you're going to see in an organ itself. We are going to see this particular like the heart muscles in how it looks like. So this particular myofibrils or the fibers which is present in it, this is a schematic picture again. This is how ideally it should be looking like. The muscle fiber, as you can see this particular muscle fiber running along, and this particular muscle fiber, as you can see, they are having a connections in between. So this particular thing we call them as branching pattern of myofibrils, which is present only in the cardiac tissues. Compared to the skeletal element, which is skeletal tissue, this particular myofibrils were not connected with each other, but here we see these particular myofibrils, they are connected with each other. We call them as branched variety of this particular element. Now this particular cardiac tissues, if you just like see them ideally, we can see this particular element which is known as intercalated disc, which is a hallmark for these particular cardiac tissues, which is a kind of like a bridging tissue which is present in here just like this, and separating this particular cardiac cells or cardiac myocytes from rest of the cardiac myocytes. So this part to this part is a cardiac cell or cardiac myocyte and have a centrally placed nucleus, and this particular centrally placed nucleus, you can see that each of this particular cardiac cell which is extending from this line to this line have a singly placed oval, rounded or elliptical shaped nucleus. So compared to these particular skeletal tissues that you have seen, this particular skeletal muscles, this particular nucleus, they are multinucleated in appearance. They do not have any boundaries of the cellular cytoplasm. So they at least they looks like the same. The cytoplasmic divisions didn't take place in case of this in the case of skeletal element. Whereas in case of this particular myocytes, which is present in the cardiac tissues, we see a defining area of this cardiac myocyte is there, which is done by this particular element. We call them as intercalated disc, which is a hallmark for this. Now again, intercalated disc is a kind of like a higher magnification versions. Only if you zoom them little bit more, then only we can see them, this particular intercalated disc. And the detailed microscopy of this intercalated disc, you have to use the scanning electron microscope. That means very ultra magnification that you have to do. Again, we do not have to dig deep on it. We just like have to know theoretically the cells are divided in this particular cardiac myocytes or cardiac cells is that by the presence of the intercalated disc, and they are limiting this particular cardiac myocytes, and each of these cardiac myocytes have a singly placed oval or rounded nucleus, which is in terms of like skeletal element, it is looking like a single thread and they'll appear as a multinucleated. So there is basic difference of the nucleus position helps it to identify this is a singly or one single nucleus which is present in each of these cells, whereas in case of the skeletal element, there appears many nucleus which is present or multinucleated appearance. This is one. Second thing, the cytoplasm have got connections with each other. We call them as branching pattern, which is absent in case of this skeletal element. So branching pattern which is present in case of this particular cardiac myocytes and presence of this particular limiting factors, we call them as intercalated disc, which are identifying feature along with the centrally placed rounded or oval nucleus, which helps us to identify these cardiac cells or cardiac myocytes. So this is about this particular basic identifying feature about these cardiac cells.
So this is how it looks like in reality about this particular cardiac cells when you're going to see this particular schematic picture. You have to relate that how these things look like. This is kind of like a cardiac tissues which you will be looking at, and this is the branching pattern. As you can see, this is linked. So this branching pattern, as if we are branching into smaller branches, this pattern are present. So they are breached at some point and separated at some regions. So we call them as branching pattern of this particular cardiac cells or cardiac myocyte cells which is present. The nucleus appears to have a limitations. Again, in this zoom magnification 10x, you cannot see anything about intercalated disc, do we? We cannot see anything which is separating them. So if you just like zoom them out and you can see them like this, even with this magnification, you can be able to see this is the intercalated disc where I am placing the cursor. Again, very faint. This is the cursor. That's where you're seeing it. And how much zoom or how much magnification it is done? 1000. Again, this magnification is not even this particular thing which is we are saying the scanning electron microscope, which is the thriller microscope, which is even for further magnifications can be required to see this. And again, this is 100x. This is what we are seeing here. That means you are seeing it in a far clearer variety than what you are going to see in actual. So this particular branching pattern, that's what we are going to focus on, and rest thing is the theoretical thing we have to say. Intercalated disc that you have to mention and centrally placed oval or single nucleus in each of the cells that is present. Coming from this intercalated disc, if you see this particular intercalated disc, sometimes you see that it's a short note or footnote may be given in a section of this particular cardiac cells. What is the intercalated disc, etc., etc. It's a kind of like a partition or kind of like a segment which is basically linking this particular cardiac myocytes from one cell to another cell. It is not a straight line, it is rather a step ladder pattern which is present. In a physiology, they will be teaching detail about this intercalated disc and what are the functions, how these things are bridging together and how this particular, through the bridge, how this particular electric conductions of this cardiac myocyte taking place and what are the role of these particular channels which is present in it and how to use these particular channels in delivering the drug. That's what you are going to learn in physiology to like a pharmacology, etc., etc. So this is about this intercalated disc. I am just like showing it to just like so that this thing sticks to your mind, that you should not be forgetting about this feature about intercalated disc, which is a hallmark or identifying feature for the cardiac myocytes, though you are not going to see them, right? So virtually you have to keep this thing in mind. We have a component, we call them as intercalated disc, which is present in case of this particular cardiac myocytes. And if I am very true about this particular nature of intercalated disc, this particular disc is not actually separating this cardiac myocytes, rather it is a bridging tissue which is joining this particular adjacent cardiac site. But it might be looking complex if I just like keep on telling this unless until I explain those things which is beyond my scope. So again, I am just focusing on the intercalated disc word, which is hallmark or sticking to the cardiac cells. That's it. Coming to these other cells, which is known as the smooth cells, which is present in rest of the organs like GI system or the gut tubes, esophagus, small intestine, large intestine, all the tubes which is present in case of these arteries or arterioles or these veins or venules. They have this particular muscle which is present. This particular muscle characteristically looks like a spindle shaped appearance. They have like the central part of the cardiac myocytes is fat, and the ends of this particular cardiac cells, they look like a spindle. That means they are tapered at the ends, and in the middle portions of the cell are flat. They contain a nucleus which is present on this particular central part of this nucleus. This particular nucleus is flat to elongated like this. So this particular cardiac cell, this particular smooth cells, they have the two kind of orientation that you can see. This kind of orientation which you can see, they are present in the transverse direction, and they are present in the longitudinal directions. So if you cut this particular soft tissue organs like gut tubes, some of the cells are present, or some of the muscle cells, smooth muscle cells, are arranged like this, and some of the muscle cells are arranged like in this way. We call them as outer longitudinal, inner circular. So this is how this orientations is there. This is the same cardiac myocyte cells. They are oriented like this, and these cells are oriented like this. That's why they look like spindle shaped. And this is what you are seeing here, rounded and amorphous. So it doesn't have any shape over here, but they have a covering over here and bunched out together. So this is how this particular
Smooth cells are arranged or organized in case of this, the smooth tubes like gut tubes or the like blood vessels, etc., etc. Now, talking about these particular sections, or this is how you're going to see them in a microscope. So, how much zoom it is there? 10x. What you're going to see in reality, only this is 100x, and what you're going to see in reality is only 10x. So, this is far clearer version of this particular cardiac of the smooth muscle that what you are looking at, and this particular thing, it will be like a less magnified version you're going to see. This particular cells which is looking like this bizarre directions like this, you have to just like be mindful on it to see this particular cells which is present in this particular fashion or in these directions. So, this is how it looks like in a smooth muscle cell. They have this particular unbranched spindle shaped organ which is placed, have got like a single kind of like a nucleus which is present. They don't have a branching which separates them from these particular cardiac cells. They are having a single nucleus which separates them from the skeletal tissues. The skeletal myocytes, they have the multinucleate appearances. This thing is having single nucleus appearances. They don't have the like intercalated disc in the skeletal tissue either, neither the smooth tissue either. Have good like they have this present on them. And innervation pattern, which is the functional thing which you have mentioned, autonomic nerves and this particular somatic nerves, which is innervatingly differently, and they are functioning differently as per that voluntary and involuntary function is concerned. So, this is in short about identifying this particular element in the microscopes. Three different things about this particular myocytes. We are not going to learn big words about it, just like a precise point to identify. The skeletal element should be long elongated. They don't have branching. The nucleus which is present in appears to have a multinucleate appearance. This one which is smooth one, which is looking like spindle shaped. They may be arranged in a longitudinal fashion or maybe cross section or flat versions they were going to see. This particular nucleus, they are singly placed circular to this particular elongated nucleus, they are present. They don't have any kind of branching, neither they have the intercalated disc. In case of the cardiac tissue, the hallmark is the branching which you're going to see, and intercalated disc. If you see the branching, this thing is you have to just like make up in mind. They should have or must have a bridging tissue in between. We call them as intercalated disc, which are joining this cardiac myocytes which is present, and each of this particular cardiac cell is extending from one intercalated disc to another intercalated disc. Ideally, each of these particular cardiac myocyte cells segment which is placed between two intercalated discs should have a single nucleus. That's it. So, multinucleated, single nucleated, but no branching pattern. And this particular thing have got two different kind of orientations, longitudinally placed, horizontally placed. These three slides are there on these cardiac cells and this particular skeletal element and these particular smooth cells. So, you have to just like look through, train your eyes how to look through this particular element to see in this particular branching pattern and the smooth muscles and the skeletal elements. Okay, all right, good. So, doubts, queries? So, again you see this, come back to these particular basic features about it. Branched or not, first thing, if it is not branched, then either this thing is smooth or this particular thing are striated or this particular thing. Can see the nucleus, plenty of them, then it is going for this particular skeletal element. Cannot see the nucleus element very well, it is likely to be the smooth muscles. The nature of the soft tissue tumor, whether it is benign, whether it is intermediate, whether it is malignant, the clinical and the morphological features of different entity, and how can I diagnose, come to a conclusion that it's a special entity of particular soft tissue tumor. So, what is soft tissue? Soft tissue means it is that type of tissue which originates embryologically from mesoderm. So, any tumor which originates embryologically from mesoderm is known as soft tissue, except one which is neurogenic in origin. You all know that any neural tissue originates from neuroectoderm. So, the classification of soft tissue tumor based on origin, and what are the main types of entity from where the tissue is getting origin. Okay. And WHO under this heading
categorizing the soft tissue tumor in different categories. In next few slides, I will come across these types. But before that, you have to have a very basic nature of common features of soft tissue tumor. What are they? The soft tissue tumor can be categorized into 4 categories. Initially, it can be divided into 3 categories, that is benign, intermediate and malignant. This is depending upon the nature of the soft tissue tumor. Benign means it will not incur, it will not invade locally. Intermediate can be differentiated into 2 types, intermediate B, that is locally aggressive type, and some intermediate category which rarely metastasize. See, for the soft tissue tumor, you cannot differentiate the soft tissue tumor depending upon the nature at all, because some soft tissue tumor which are cytologically, morphologically is very benign, but that could be locally aggressive, that could be recurrent in nature. So that could be differentiated into a soft tissue tumor which looks very benign under microscope, but the feature is like malignant. So when this category falling in between the 2 deadline, that is benign and malignant, we are putting this in intermediate group, and it is a very unique character of soft tissue tumors. Benign soft tissue tumor, the next point we will see, benign soft tissue tumor is usually in the superficial in nature, but the malignant soft tissue tumor are deep seated. Secondly, when the tumor is in large size or it grows rapidly, then we can tell that it might be malignant type. Usually the soft tissue tumor are common at the age group of 40 to 70, except one category which is known as rhabdomyosarcoma, predominantly seen in case of children under 15 years of age. And the most common site of soft tissue tumors are extremity. Apart from extremities, trunk, retroperitoneum, head and neck region. And hematogenous route is the most common method of spread for metastasis. That doesn't mean that it cannot spread in other side. Lymphoid spread, that is lymphatic spread can be seen, but hematogenous spread is the most common mode. বুঝতে পারলে কি বললাম? So soft tissue tumor can be categorized in 3 categories: benign, intermediate and malignant. Depending on the site, it is more common in the extremities. It is usually seen in the 40 to 70 age group, but rhabdomyosarcoma, the most common type of soft tissue tumor which is seen in the children, and that age group is less than 15 years. And hematogenous mode is the most common route of metastasis. Next. Usually the extraskeletal mesenchymal tumors, there is a catch. Soft tissue means both soft and hard, because bone is also categorized within the soft tissue, because it is also mesenchymal origin. So ideally soft tissue means the bone tumor, but for your discussion, bone tumor can be dealt separately in a separate chapter, bone tumor. So extraskeletal soft tissue tumor can be differentiated, can be categorized depending upon the site, origin of the soft tissue tumor. That could be fibrous origin, smooth muscle origin, skeletal muscle origin, adipocyte origin, blood origin, blood or lymphocytic, that is vascular origin, or some neuroectodermal or that is neural origin. And the one of the unique character of soft tissue tumor, that the origin is not a fixed origin of unknown site. And usually in that cases, that category, usually the soft tissues are malignant in nature. It is a WHO categorization. It's a very vast. You don't have to mug up these entities at all, but you just
read this column. Okay, adipocytic, fibroblastic, myofibroblastic type, fibrohistiocytic type, smooth muscle type, perivascular type, skeletal muscle origin, vascular, chondrosseous, and uncertain differentiation. See, this categorization is depending upon the which type of cells from which the soft tissue is originating. Like adipocyte tumor, now this row actually telling us that nature of the soft tissue, whether it is benign, whether it is intermediate, that is, it looks like benign, completely differentiated in some cases, but it is locally aggressive, or it may metastasize, rarely metastasize, and of course, most of these category are recurrent in nature, and malignant is out and out malignant. Okay, so lipoma and other association are from the adipocyte is benign. Intermediate means it is atypical lipoma or well differentiated liposarcoma. Other than well differentiated liposarcoma, other categories are actually under this heading of malignant category. Fibrohistiocytic, histiocytic, আসবো আমরা একে একে nodular fasciitis, fibroadenoma, myositis ossificans, Gardner tumor, giant cell tumor of tendon sheath. These are all benign, but there is an category intermediate where the desmoid type of fibromatosis are intermediate category, like giant cell tumor of soft tissue, giant cell tumor of tendon sheath is at intermediate. Why? Because it rarely can metastasize. And malignant is fibrosarcoma or pleomorphic or undifferentiated sarcoma, pleomorphic undifferentiated sarcoma. Previously, this category actually known as malignant fibrous histiocytoma. Okay, like from the smooth muscle origin, it is mainly the leiomyoma, but its malignant counterpart is leiomyosarcoma. Skeletal muscle, rhabdomyosarcoma. Vascular origin, benign is hemangioma, lymphangioma, and intermediate categories caposiform hemangioendothelioma. It's a very unique. It has an origin from perivascular pericytes or myocytes, and it has an association of HHV8 infection, herpes simplex virus type 8 infection, and epithelioid hemangioendothelioma or angiosarcoma or Kaposi sarcoma, these are a malignant counterpart. And for the uncertain differentiation, most importantly, synovial sarcoma, Ewing sarcoma, desmoplastic small round cell tumor, clear cell sarcoma of soft tissue, etc. You just have to have an idea what are the categories and the names basically. Apart from that, you will not going to give you, we are not going to have any question of depth in uncertain origin or malignant soft tissue tumor. So basically, soft tissue tumor can be diagnosed from histopathology, panel of immunomarker that is known as immunohistochemistry, some cytogenetic study, molecular study, and ultrastructural study. Okay. So first, under microscope, what we are seeing in soft tissue tumor. We see the cell. So the morphology of cell, that is the cell type, which kind of cell are present in the soft tissue and their arrangement. So we have to notice two things. What are the types of cell present in under microscope and what is the arrangement of the soft tissue, that is the cell in soft tissue, that particular entity. So when I am talking about the cell arrangement, there are mainly different types. Like in case of smooth muscle origin, the cells are arranged in interlacing bundles. Interlacing means, suppose usually the smooth muscle origin cells, in the next column you can see that smooth muscle origin cell or neurogenic cell or fibrogenic cell, leiomyomata cell, these are all spindle cell. Spindle means it's like that.
like fish like spindle, and when these cells are arranged in loose interlacing bundle, usually that denotes that it might be smooth muscle tumor. Fibrohistiocytic tumor, that is also spindle cell type. The cell looks like spindle morphology, spindle type, but this histiocytic tumor, the cells are arranged like cartwheel, okay, that arranged like cartwheel. This is known as storiform pattern, stored, as if the cells are stored within a round, any container which has a round border. This is known as storiform pattern. Fibrosarcoma, herringbone pattern. It also a spindle cell, but the cells are arranged like this. মাছের কাঁটার মতন প্রত্যেকটা cell. Along a axis, the cells are present along the axis at a acute angle. It is known as herringbone pattern. Herring মাছের বোনের মতন arrangement হবে. Herringbone pattern. Schwannoma. Schwannoma is neurogenic tumor and it has a peculiar type. It has two type of pattern. One is known as Antony A and one is known as Antony B pattern. And biphasic. Biphasic means it's a peculiar tumor in that sense that the soft tissue tumor usually is fibrous or smooth muscle or spindle cell, etc., etc. But within the fibrous or smooth muscle or anything, there is some epithelial component. So both spindle and epithelial component is present where in case of synovial sarcoma. So when you given a slide of a soft tissue tumor, you have to notice two things. One, what are the cells present, type of the cell and the arrangement of the cell. So when I am talking about the cell type, the smooth muscle or fibrogenic or neurogenic or skeletal muscle, these are all having the spindle cell type. But some soft tissue tumor having a round cell type, round, that look like round cell type, like rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma or desmoplastic small round cell tumor. The name suggesting that there is some round cell component. Third is epithelioid, like the cells are looking like epithelial cell, epithelioid granuloma, like epithelioid granuloma. This is a soft tissue tumor where the cell morphology is looking like epithelium. Like examples, epithelioid sarcoma, epithelioid MPNST. MPNST is malignant perineural smooth muscle origin and neurogenic tumor, MPNST. And a special form of MPNST is epithelioid type. You don't have to mug up all these things. I am telling that you have to have an idea that when you are seeing any soft tissue, you have to watch thoroughly what are the type of the cell and the arrangement of the cell. Next, if we have a clear idea that these are the cells and these are the arrangements, then we have to come to a conclusion, not a conclusion and a provisional diagnosis that might be that entity. For that, you have to go with a panel of immunohistochemistry, and this is the main panel, basic panel. This panel consists of some tumor marker, okay, and these are the tumor markers. Cytokeratin tumor marker is positive for any epithelial cell, Vimentin, this tumor marker differentiate the mesenchymal origin from other. If a tumor is mesenchymal origin, then Vimentin will be positive. Mone thakbe. Next, smooth muscle actinin. The name suggesting that any smooth muscle tumor is positive for smooth muscle origin, smooth muscle actinin. Smooth muscle origin means it's a smooth muscle actinin positive.
desmin, myogenin, myo-D1. These three, these are positive for skeletal muscle origin. Desmin, myogenin, myo-D1. S100 is positive for neurogenic origin. Any neural tumor are S100 positive. Actually, neuroectodermal, it denotes the neuroectodermal origin. Apart from neural tumor, neuroectodermal origin could be malignant melanoma. In such cases also the S100 will be positive. And CD31 and CD34, these are marker for vascular origin. Okay. Next, these are cytogenic change. So when this soft tissue tumor are present in some of this category of IHC, now you have to come to a diagnosis, and for the prognosis, you have to know the molecular basis and the cytogenetic basis. So these common cytogenic changes are seen in some entities, like in alveolar rhabdomyosarcoma, it is associated with translocation 213 positive. Synovial sarcoma is positive for translocation X18, etc., etc. So when you diagnose a case of soft tissue tumor, you have to categorize it under grading and heading. Nowadays, French American classification, that is French sarcoma system, it proposed 2 tier of grading. Soft tissue tumor either high grade or low grade, and it is adopted by WHO. This grading depending upon 3 points: whether the cells are atypia, that is degree of cytological atypia. Second is tumor necrosis, and third is number of mitosis, that is known as mitotic count per 10 high power field. Okay, so degree of atypia, mitotic count, and tumor necrosis. Depending upon 3 features, any soft tissue can be diagnosed, can be differentiated into 2 tier, high grade or low grade. And staging, you all know about the TNM staging. So in the soft tissue tumor, 2 accepted method of staging are Enneking staging method and American Joint Council of Cancer staging, that is AJCC staging. It is a version of WHO TNM staging. It is the most common accepted method. Previously, the Enneking staging method also can be used. So now I am coming to each and every entity, that is the important entity for you, not all. There are about 186 entities are there in soft tissue. 186. When you sum of your any chance to get pathology sheet, then you have to know 186 entities and their IC, their cytogenetic, molecular study, etc., etc. I am discussing few of them which are important for you. First was nodular fasciitis. It was previously thought as a reactive process. Why? Because usually it was seen after a trauma. But now I am not written here this thing, that it is a clonal origin. The 2020 version of WHO has clearly stated that it has a particular cytogenetic change and molecular diagnosis, that it has a clonal origin, nodular fasciitis. The main type of the cell in nodular fasciitis are fibrohistiocyte and histiocyte. Usually it is seen in forearm, back, and it is always well circumscribed. The problem is it can recur. The recurrence is very common. So total excision has to be done, and it might be rapidly growing, but that growth is self-limited. After a certain level, the growth will not be there, and it may regress from that level also. What I will see in a microscope,
These are the fibrocytes, and these fibrocytes and fibroblasts are actually present in interlacing bundle, but this is present in a myxoid stroma. Loose, not myxoid, this is loose stroma. This is known as nodular fasciitis. Next, fibromatosis. The name suggesting that fibromatosis consists of fibroblast and myofibroblast. But where it is usually present? It usually present in extremities, extra abdominal side, also in some cases of intra-abdominal origin. There is one entity known as desmoid fibromatosis. Desmoid fibromatosis has a relationship with a particular gene known as APC gene, which codes for beta catenin. So desmoid fibromatosis, if present, there might be a chance of APC mutation with colon cancer. Usually it is seen in the anterior abdominal wall. Apart from desmoid fibromatosis, other entities are palmar or plantar fibromatosis, Dupuytren's contracture associated with palmar or plantar fibromatosis. It may recur again and maybe locally invasive type, especially the desmoid fibromatosis. I know this is a very difficult to you to learn all these things, but just here I will give this PPT to you. You can learn from it. It's a very vast. I even cannot diagnose a particular soft tissue tumor only from histopathology. We need so many helps from IC, from cytogenetics, from molecular genetics, etc. to come to a diagnosis. So it is, we are not expecting that we will learn everything. Just hear these points. See, this is desmoid fibromatosis. These are fibrous-like tissue, fibrous histiocytes and fibrous present in interlacing bundles. And see, this tumor actually invading the adjacent adipocytes, adipose tissue, subcutaneous. This is subcutaneous tissue. And there are some skeletal muscle bundle. This is intra-abdominal desmoid tumor, and it is intermediate group. Why? Because it is locally invading. It is invading to adjacent adipocytes. Third entity, fibrosarcoma. When I am dealing with fibrosarcoma, অন্তত একটা কথা মনে রেখো, it's a spindle cell tumor, and these spindle cells are arranged in herringbone pattern. It is usually seen in the extremities, upper extremity, lower extremity, trunk, etc. And it is of course malignant. Sarcoma, when I am telling about sarcoma is always malignant. Always malignant. That means it has an entity of metastasis. And hematogenous route of spread or local distant invasion, direct invasion, these are all seen in fibrosarcoma. It has some cellular atypia, that means it is highly cellular, high nucleocytoplasmic ratio, atypical mitosis, tumor necrosis, etc. That should be the differential diagnosis of fibrosarcoma is peripheral nerve sheath tumor, malignant peripheral nerve sheath tumor, and synovial sarcoma. See, suppose this is the main axis and small spindle-shaped shells are present in acute angle to the main axis. This is the main axis and cells are present in sweeping pattern along the main axis. This is typical known as herringbone pattern of arrangement seen in fibrosarcoma. And these are atypical mitosis. See, these are atypical mitosis. These are all atypical mitosis. Almost দেখতে exactly. লিওমায়োমা না লিওমায়োসার্কোমা অলমোস্ট দেখতে, তার কারণ হচ্ছে কি করে বুঝবো, তখনই আমাদের দেখতে হবে কি, দেখতে হবে আইসি প্যানেল. So it's a very valid question.
Under microscope, you may not differentiate. Of course, you may not differentiate. So we need the help from IHC, cytogenetic study, molecular study, even alpha structure study. Next entity, dermatofibroma. Another name is fibrous histiocytoma, usually seen in skin, subcutaneous tissue, etc. আমরা যে ছোট ছোট পলিপ গুলো দেখি, স্কিন ট্যাগ, etc. These are all basically dermatofibroma. It's a mixture of fibroblast, myofibroblast, and histiocyte. Only surgical excision is enough for it. See, these are the collagen bundles. These are collagen bundles, and surrounding the collagen bundles, all fibrohistiocytes, some lymphoid cells, that is very classical for the dermatofibroma, will arranged in haphazard bundle, haphazardly, or some inorganized, unorganized, loose or tight clusters. This is dermatofibroma, the very haphazard arrangement of cells. Dermatofibrosarcoma protuberans, this is the malignant counterpart. It is fibrohistiocytic tumor with intermediate malignant potential. Why? It is locally invading. It is locally invading. It has that very notorious potential for the local recurrence. পুরোটাও excision করে দেওয়ার পরেও in later life it may recur from that site also, and it can transform into pure malignant form known as fibrosarcoma. Okay, this is CD34 positive, and it is usually seen in the skin and subcutaneous tissue. See, the most important character, histopathological character of fibrohistosarcoma, that is DFSP, dermatofibrosarcoma protuberans, that the cells are arranged in cartwheel pattern. Suppose this is the center, and the cells are arranged surrounding in a centripetal fashion around the center. It is known as the storiform arrangement, storiform or cartwheel arrangement. Okay, this is storiform or cartwheel arrangement. It is an histopathological feature of DFSP, dermatofibrosarcoma protuberans. An intermediate group can be transformed into malignant group. Next, malignant fibrous histiocytoma. This is a previous name. Nowadays, WHO categorized this entity. This is a basket entity. যখন কোনো ডায়াগনোসিস আমরা পৌঁছাতে পারি না, তখন আমরা এই কথাটা বলে দিই, this is malignant fibrous histiocytoma. Even apart from desmin and vimentin, it is not positive for anything. So nowadays, WHO কি করেছে? WHO categorized this malignant fibrous histiocytoma as a special entity known as pleomorphic undifferentiated pleomorphic sarcoma, UFO, undifferentiated pleomorphic sarcoma, unidentified object এর মতন undifferentiated pleomorphic sarcoma. কি থাকবে? This is an sarcoma. That means cellular atypia থাকবে, atypical mitotic figure, necrosis, etc. Usually seen in the deep-seated origin, deep-seated part like retroperitoneum and extremity. An extreme level of pleomorphism can be seen. See, these are the cells, spindle cells, and they have a high NC ratio, prominent nucleoli, vesicular nuclei, and prominent nucleoli. The cells are present under the myxoid stroma. So very bizarre cell and atypical mitotic figure is there. See, each and every cells are having vesicular nuclei and prominent nucleoli, and it is pleomorphic. এক একটা সেল কি আরেকটা সেলের মতন দেখতে নয়। Each and every cell are of different shapes, sizes, and they have, all of them have high NC ratio and atypical mitotic figure. Okay, so this is why it is known as pleomorphic undifferentiated sarcoma nowadays. Next, muc muscle tumor. First entity is leiomyoma. তোমরা সবাই পড়েছো, uterus, it's very common. Apart from uterus, another site is subcutaneous blood vessel. Blood vessel এর
টিউনিকা মিডিয়া আছে, সেখানে যে স্মুথ মাসল থাকে, ফ্রম দ্যাট the leiomyoma originates. And when it is subcutaneous in origin, is very, very painful. See, these are cigar shaped bundle present in interlacing bundle or straight. They have a tapering end, and the nuclei is not high in serration is present, but somewhat they have a vesicular nuclei and prominent nucleoli. So cellular atypia might be present, but there will be no necrosis and hemorrhage. When leiomyoma, when it is a large in size and it is associated with the necrosis and hemorrhage, that is termed as leiomyosarcoma. Next slide. When necrosis and hemorrhage is present along with leiomyoma and it is large in size, it is leiomyosarcoma, that is malignant counterpart. Okay, usually seen in the extremities and it originates from the blood vessels of extremities. See, cigar shape, atypical mitotic figure, the cells are cigar shape, atypical mitotic figure is there, and the cells are present in fascicles. Skeletal muscle tumor, হ্যাঁ ওরকমই দেখতে, seriously ওরকমই দেখতে. So how can you differentiate this is leiomyoma and leiomyosarcoma? Because how? The cells will be almost same. There will be more pronounced atypia, more pronounced atypical mitotic figure, more number of presence of atypical mitotic figure, and the most important criteria, there will be tumor necrosis and intramuscular, that is intratumoral hemorrhage. And of course, the size will be much larger than leiomyoma. Okay, first is smooth muscle tumor, rhabdomyosarcoma, the most important type for you. This is usually common in the early age group, that is less than 15 years. There are several subtypes: embryonal, alveolar, botryoid, and pleomorphic. Among them, embryonal alveolar botryoid type is common in less than 50, but pleomorphic usually seen in the adult age group. Adult age group. Okay. First is embryonal. Embryonal, the name suggesting that the cells look like embryonal, the skeletal muscle in embryo. Embryonal skeletal muscle like. Okay. And they have all type of cytological atypia. Along with the cells are of very much pleomorphic, that is small pleomorphic, but they are very small and round also. And the on a loose background, on a myxoid substance, the cells are present. Usually it is seen in the children in head and neck region. These are very commonly seen, and rhabdomyoblasts are usually seen. This is the important hallmark of any rhabdomyosarcoma, presence of rhabdomyoblast. কেমন হবে দেখতে? They are large cell along pleomorphic, large pleomorphic. They are usually looks like tadpole. Okay. Within the cell, there will be some striations, cytoplasmic striations, and high NC ratio, prominent nucleoli, vesicular nuclei, and prominent nucleoli. But most importantly, there will be presence of striations within the cytoplasm. This is rhabdomyoblast. See, this is embryonal rhabdomyosarcoma. These are rhabdomyoblast. It's very difficult to appreciate, but see, these are rhabdomyoblast. These are all rhabdomyoblast. They have a tapering end like tadpole hair, tapering end like tadpole hair. They have a eosinophilic cytoplasm, and within the cytoplasm, in ultrastructural study, that is, when I study these rhabdomyoblast under electron microscope, we can clearly identify the cross striations within the cytoplasm. It's a hallmark of rhabdomyoblast. The cells are small, round like or tadpole like, pleomorphic of course, and they are present in loose myxoid background.
Botroid rhabdomyosarcoma is initially it was described as a category of embryonal. Now it is a separate entity. It is usually seen in case of hollow visceral organ, usually in case of children age group, that is lower age group of genitourinary tract, most commonly in the vagina. In gross, they look like grape-like structures. That is why the name suggesting it, it's known as rhabdomyoma. Botroid means it is polypoid grape-like. They are basically embryonal-like, but usually seen in genitourinary origin. You can identify the superficial transitional epithelium over there. Thirdly, alveolar rhabdomyosarcoma. Why it is known as alveolar? Because the cellular arrangement is looking like fetal alveoli. Cellular arrangement is looking like fetal alveoli. Small round cell. They are present in loose background and arrangement is to some extent like alveoli. The cells are present along the fibrovascular pore, lining the fibrovascular pore, and they are present in a loose background. And pleomorphic type. Pleomorphic type is usually seen in the age group of 40 to 50 in adult age group, and it's a very deadly. When it is diagnosed initially, within 6 months, the patient is gone. The cells are very pleomorphic, they have a high NC ratio, etc. But apart from that, they have a very bizarre giant cell and strap cell. Some important names are like crab cell, spider cell, strap cell. These names are given to the cell depending upon the morphology of that cell. And it's a multinucleated giant cell, bizarre cell, these are all seen. See, this is multinucleated tumor giant cell. These are all multinucleated tumor giant cell. Very pleomorphic, very high grade. This is very high grade pleomorphic rhabdomyosarcoma, and that rhabdomyosarcoma actually when I diagnose, we usually at the time of diagnosis, it already spread. It has a metastasis at the time of diagnosis. So prognosis is very poor. Next is adipocytic tumor, lipoma. It is the most common benign tumor. It looks like fatty tissue, organized fatty tissue, completely mature fatty tissue. These are present in usually in case of adult in upper back, neck, shoulder region and subcutaneous area, and they resemble the adipocyte, normal adipocyte. There are some subtypes of lipoma like chondroid lipoma, when it is associated with differentiated chondroid tissue or osteoid tissue. It is known as chondroid lipoma. Angiolipoma, that is associated with the blood vessel, and spindle cell lipoma. Some spindle cell are associated with lipoma. It's very difficult to differentiate it. Intermediate category known as atypical lipoma. It's look like very organized normal adipocytes, adipose tissue. But liposarcoma is the malignant counterpart. It has several subtypes. Atypical lipoma is now categorized in intermediate, but previously it was categorized as malignant type, well differentiated liposarcoma, previously known as, nowadays it is known as atypical lipoma. But liposarcoma can be myxoid type, round cell type and pleomorphic type. The most important entity for liposarcoma is diagnosed under the basis of presence of lipoblast. Lipoblast look like signet cell. That is, signet cell a large cell within which a clear cytoplasm is present,
and the nucleus is pushed to periphery. And this nucleus vesicular nuclei, prominent nuclei, etc. Usually it is seen in the extremities and retroperitoneum. See, this is lipoblast. And when I diagnose, there is the presence of lipoblast. This is basically a liposarcoma. Presence of lipoblast denoting it's a liposarcoma. Vascular origin tumor, hemangioma. It's also benign nature. It is of various types like capillary hemangioma, cavernous hemangioma, etc., etc. Cavernous hemangioma mostly seen in the neck and head region in this of children. And capillary hemangioma, the another name is pyogenic granuloma. The differentiated normal interconnected blood vessels are seen. These are interconnected small blood vessels associated with a loose stroma present present underneath the epithelium. This is capillary hemangioma. It's a photomitogram of capillary hemangioma. And its counterpart is angiosarcoma. Angiosarcoma has a peculiar origin. It usually arises from the lining epithelium or endothelium, and it is positive for the CD31, it is endothelial marker, and also positive for HHV8. Kaposiform angiosarcoma. There are presence of irregular channels with atypical endothelial lining. Usually it is seen in the skin, in deeper tissue, breast, liver, etc., etc. See, there is extravasation of the blood, that is RBC, and these are all malignant cells arising from the endothelium, and they have a high NC ratio, atypical mitotic figure, vesicular nuclei, prominent nucleoli, everything that suits for the malignant feature. Next, neurogenic tumor. One is schwannoma. Schwannoma usually seen along the large nerve trunk. It might present in the head and neck region, might present in the different extremities. Schwannoma usually associated with the acoustic neuroma, bilateral acoustic neuroma with some chromosomal abnormality, chromosome 11, 21 abnormality, etc. Morphologically, it is seen there are two types of arrangement. One is known as Antony A, that is cellular arrangement where the nucleus are present in a row. Nucleus are present in a row. All the nuclei are present in a row. Just listen one thing. When a cell having that is two tapering end and there is a small wavy nuclei within the cytoplasm, and the cells are having two tapering end, these are usually the neural cell. And when these neural cells are arranged in such a way that wavy nuclei are present in parallel row, it is known as palisading arrangement. This arrangement known as Antony A arrangement, that is hypercellular area. But adjacent to the hypercellular area, there might be some myxoid background with hypocellular region, and that is known as Antony V pattern. When I do immunohistochemistry for the schwannoma, it is usually positive for the S100. Okay. See, the cells are wavy tapering end with wavy nuclei, and this is Antony A pattern where the nuclei are present parallel to each other. And one tumor of unknown origin known as synovial sarcoma. The name is misnomer. Why? Because it is not originating from the synovial itself. We don't know the origin. This has a typical categorization of typical translocation known as translocation X18, and it has a biphasic pattern because both spindle cell and epithelial cell are present. So spindle cells are usually positive for
vimentin, desmin, but epithelial cell are positive for epithelial membrane antigen and cytokeratin. Usually it is seen in the deeper tissue and around the joint space, and always it is malignant. Apart from that, there might be Ewing sarcoma, then desmoplastic small round cell tumor, clear cell sarcoma, etc. etc. You don't need to know all these entities. Basically, it looks like biphasic, smooth background, smooth clear background, and the cells are arranged in small acini-like arrangement, and the cells are positive of epithelial marker like cytokeratin, EMA, etc. So these tables suggesting that these are benign tumor with some markers. These are positive for the benign tumor, like lipoma are positive for S100 because adipocytes are neuroectodermal in origin, hibernoma, S100, hemangioma, CD34 positive, schwannoma, cellular schwannoma and melanocytic schwannoma. These are all positive. When it is melanocytic in origin, it is positive for HMB45, etc. Neurofibroma, again neural origin, X100 positive. Glomus tumor, I am not going into that entity. Fibromatosis is positive for actin. And this chart is immunohistochemistry for the malignant, like vimentin positive for the fibrosarcoma. Liposarcoma is positive for the S100. Synovial sarcoma, see, it is positive for cytokeratin, EMA. Rhabdomyosarcoma is desmin, myogenin, myo-D1 positive. These are smooth muscle marker. Extraskeletal Ewing sarcoma, I am not going into that special entity. This is a very tough entity. Leiomyosarcoma is positive for the SMA and desmin. Then again, epithelioid sarcoma, vimentin, epithelioid. Epithelioid, that is, it has a epithelial like structure, so it is positive for the cytokeratin, CD34. Dermatofibrosarcoma, CD34 positive. So basically, this is the idea of small soft tissue tumor. When you are given a soft tissue tumor, you have given an idea of soft tissue tumor, you have to reach a diagnosis from different component, where it is present, at which age group it is present, under microscope, what type of the cell are present, and the arrangement of the cell. Next, you have to know some basic, you have to have some basic idea about the different panel of immunohistochemistry so that we can have an idea of the entity from where the soft tissue tumor is originating. That is all about in a very nutshell of is characterized by delusion, hallucination, thinking and speech disturbance. So ultimately schizophrenia consists of positive and negative symptoms. There are different types of the symptoms and these are the antipsychotic drugs, that is important. So these are according to the groups of the drugs, it can be divided. For example, phenothiazines are the most commonly used drugs. Examples are chlorpromazine, triflupromazine, thioridazine, trifluoperazine, flufenazine. So these are the phenothiazines. Within the butyrophenones, the examples are haloperidol, trifluperidol, penfluridol. Of this, haloperidol is very common, very commonly asked. Thiazantines, flupentixol, pimozide, loxapine, etc. These are basically typical antipsychotic drugs, and there are some atypical antipsychotic drugs. These are also commonly asked in the exam. What are the names of the atypical antipsychotic drugs? Name are the clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine, aripiprazole, ziprasidone, amisulpiride and zotapine. So these are the atypical antipsychotic drugs. So why it is divided? So typical or first generation or atypical or second generation antipsychotic drugs. So commonly those drugs that act according to the dopamine overactivity hypothesis, these are the typical antipsychotic drugs. So dopamine overactivity hypothesis led to the development of first therapeutic class of antipsychotic drugs. These are the typical or first generation antipsychotic drugs. Neuroleptics commonly refer to this. They act through D2 receptor blockade. So mainly it has been postulated that schizophrenia occurs due to dopamine overactivity,
and they are just blocking this receptor. So D2 receptor blockade is the common mechanism of action of the typical or first generation antipsychotics. So first generation conventional, typical or traditional antipsychotics, they causes competitive blocking of the dopamine D2 receptor. This is important. So if you are asked that what is the mechanism of action of the typical antipsychotics, the single line answer is competitive blocking of the dopamine D2 receptors. And these are also associated with movement disorder. So those drugs that block the dopamine receptors, they also cause some types of the movement disorders. So these are the adverse effects of these typical antipsychotic drugs. These are also known as the extrapyramidal symptoms. So extrapyramidal symptoms most commonly seen in typical antipsychotics, lesser seen in atypical antipsychotics. Okay. So drugs that bind tightly to dopaminergic neuroreceptors such as haloperidol, they are quite notorious for causing these types of the movement disorder. So haloperidol is associated with extrapyramidal symptoms. And no one drug is clinically more effective than another. So efficacy wise all are at par. So second generation antipsychotics, they have lower incidence of the extrapyramidal symptoms. So these are the main differentiating factors about the adverse effect of these two generation drugs of antipsychotics. But they are associated with higher risk of metabolic side effects. So metabolic side effects are more with atypical antipsychotics. They are less with the typical antipsychotics. Metabolic means there may be incidence of the diabetes, there may be hyperglycemia, hypercholesterolemia and weight gain. These all can occur with atypical antipsychotics, but the movement disorders are less with the atypical antipsychotics. They have unique activity of blockade of both serotonin and dopamine and perhaps other receptors. In fact, they block the dopamine receptors lesser, they block more the serotonin receptors and other different types of the receptors, and accordingly their actions are slightly different to one another. Second generation agents are generally used as first line therapy for schizophrenia. So now for treatment of the schizophrenia, the first line drug is the second generation or atypical antipsychotic agent. So why it is used? Because they minimize the risks of debilitating extrapyramidal symptoms. These extrapyramidal symptoms or movement disorders are quite debilitating. So when these drugs are used, when patients are suffering from the extrapyramidal symptoms, they becomes debilitated, they becomes bedridden, they cannot act their normal activities, daily activities. So that's why the second generation antipsychotic drugs are commonly used as first line agent. And next is refractory patients. There are some patients who are not, we are using antipsychotic drugs, but they are not responding even if it is used. So approximately 10 to 20% of patients with schizophrenia have an insufficient response. For these patients, clozapine has shown to be effective antipsychotic with minimal risk of extrapyramidal symptoms. So clozapine is again a drug that comes under the atypical antipsychotic, but it has been seen that if the patient is refractory to first generation or other second generation antipsychotics, then clozapine acts. Because the clozapine again, it is used lesser than other atypical antipsychotic because there is a typical adverse effect that is also commonly asked in your exam, that is the agranulocytosis. So agranulocytosis is associated with clozapine. That's why clozapine is not used as first line drug even if it is a second generation antipsychotic drug in case of the schizophrenia. When the patients become refractory to other treatment, then it is used. That's why it is again a question that is asked, what is the treatment of refractory schizophrenia? So that is the answer is the clozapine. Dopamine antagonism and serotonin receptor blocking activity. These are the main mechanism of actions. Already these are time and again will be asked. So these mainly block the dopamine D2 receptors in the brain and the periphery, and the different other drugs also acts on the serotoninergic receptors, particularly 5-HT2A receptors. And clozapine and also other agents have different other activity also, because clozapine has high affinity for D1, D4 and 5-HT2 muscarinic alpha adrenergic receptors. Risperidone blocks 5-HT2A receptors. So these are the other receptors where these agents can act. So you can see, so dopamine blocking actions of the antipsychotic drug. So it has been postulated that it has become hyperactive
and we have to block the dopamine to keep the balance of this schizophrenia patient. So ultimately dopamine receptor blockade occurs by means of antipsychotic drugs. So dopamine cannot act on their receptors. So ultimately there will be decreased intracellular response. So ultimately the schizophrenia will be diminished. Risperidone, aripiprazole, quetiapine, these are the different atypical antipsychotic drugs very commonly used nowadays. Risperidone blocks 5-HT2A receptors. Aripiprazole is a partial agonist at D2 and 5-HT1A receptors. Quetiapine blocks D2 receptors. Okay, they have low risk of the extrapyramidal symptoms, all of these. So you can see relative affinities of the D2 receptor. This affinity of the D2 receptor mainly causes the extrapyramidal symptoms, different types of the movement disorder. So you can see clozapine, chlorpromazine, haloperidol. So there is maximum affinity for the dopamine receptor for haloperidol. So if you are asked name one drug that causes extrapyramidal symptoms, most commonly example is the haloperidol. Haloperidol causes typical extrapyramidal symptoms, different types of the movement disorders. Other antipsychotic drugs also causes, but they are minimal. Okay. So most antipsychotic drugs have affinities at D2 dopaminergic receptors that parallel their clinical potency. And clozapine differs from typical antipsychotic drugs in having a similar affinity for D1 and D2 receptors. So clozapine basically have also affinity for the D1 receptors. Okay. So actions of the antipsychotics, so blockade of the dopamine and serotonin receptors, this is the first. They also block different other receptors. So if you are asked that why there are non-specific actions of these antipsychotic agents or also antidepressant agents, because they are not selective only for the dopamine or serotonin receptors. They can act on the alpha receptors, they can act on other muscarinic receptors, they can act other 5-HT receptors, other dopamine receptors also. So this varies between one agent to another agent, and accordingly the adverse effects of the different agents occur. So this answer is the similar for the antidepressant drugs also. You have also seen that different antidepressant drugs act also on the different receptors. So antipsychotic drugs, this picture you can see. So these are the different receptors. So cholinergic, muscarinic receptors, alpha adrenergic receptor, dopamine receptor, serotonin receptor, H1 antihistaminic receptor. So if you can remember this picture like this, for example, antipsychotic drugs, particularly thyroidazine and chlorpromazine, blocks also the muscarinic receptors, mainly the cholinergic. Particularly chlorpromazine also blocks the alpha adrenergic receptors. All antipsychotic drugs, but particularly haloperidol, fluphenazine, thyroidazine, blocks the dopamine receptor. Risperidone blocks the serotonin receptor, 5-HT1A. Chlorpromazine, dopamine, chlorpromazine and clozapine also acts on the histamine receptors. So different types of the receptors, they act on the different receptors. So you have to understand this. That's why the different adverse effect happens for most of the CNS drugs, be it antipsychotic, be it antidepressant drugs. So these are the different receptors where the antipsychotic drugs can act. So actions, mainly they can reduce the hallucination, delusion associated with schizophrenia, known as the positive symptoms. So positive symptoms and negative symptoms, there are two symptoms of the schizophrenia. It is easier to treat the positive symptoms, but the negative symptoms are also difficult to treat. So hallucination, delusion, these are easier to treat by blocking the D2 receptor, but the negative symptoms like anhedonia, blunted affect, impaired attention, cognitive deficit, they are usually not responsive to different types of the therapy, particularly the first generation, usually the second generation drugs, and if it is refractory, then the clozapine is used. Extrapyramidal effects, this is important, extrapyramidal effects. So different types of the movement disorders like dystonia. What is dystonia? That is the sustained contraction of the muscle leading to twisting or distorted postures. So extrapyramidal symptoms of the antipsychotic drug is an important topic that can come to a viva or your theory questions also. So these are the extrapyramidal effects: dystonia, Parkinson-like symptoms like Parkinsonism, akathisia. Akathisia means motor restlessness. Tardive dyskinesia means involuntary movements, usually of the tongue, lip, neck, trunk and limbs. That is a specific portion of the body. There are involuntary reflex
that is known as the tardive dyskinesia. And akathisia is the motor restlessness, that the patient cannot sit in a chair or in a bed for a particular, for example, for 2 minutes or 3 minutes, he is usually restless. So this is the difference between the akathisia and tardive dyskinesia. Okay. So they can occur with both acute and chronic treatment. Blockade of the dopamine receptors in the nigrostriatal pathway probably causes these unwanted motor symptoms. So nigrostriatal pathway, where the dopamine receptor is present, that is blocked. That's why the different extrapyramidal symptoms happen. The second generation antipsychotics exhibit a lower incidence of second generation antipsychotics exhibit a lower incidence of the extrapyramidal symptoms. Apart from this antiemetic effect, emesis, that is vomiting, can also occur with this. So with the exception of the aripiprazole, most of the antipsychotic drugs have antiemetic effects. Anticholinergic effects, particularly thyroidazine, chlorpromazine, clozapine, olanzapine, that is the different other receptors. Blood vision, dry mouth, etc. can happen due to their atropinic effect, that is anticholinergic effect. Anticholinergic effects may actually assist in reducing the risk of extrapyramidal symptoms with these agents. Again, those agents who have anticholinergic symptoms, they have lesser extrapyramidal symptoms. That is and vice versa. Other effects, these are the other effects. So you can see there are increase in prolactin release, sedation, sexual dysfunction, temperature regulation problem, or lightheadedness, all can occur due to the blockade of the different receptors. These are the individual neuroleptics. Details is not required, but remember the haloperidol is important within the typical antipsychotics. So it is a potent antipsychotic, preferred drug for acute schizophrenia, Huntington disease, and the Tourette syndrome. Tourette syndrome and Gilles-Della Tourette syndrome. It is a syndrome where also different types of the dystonias occurs, where the haloperidol is usually the drug of choice. Atypical of second generation antipsychotics, already we have discussed. Of this, clozapine is very important. Clozapine can come as a short note. It is usually asked in Viva also. So it is the first atypical antipsychotic with D2 blocking action, produces few or no extrapyramidal symptoms. Both positive and also negative symptoms of the schizophrenia are relieved to some extent. They can have selectivity for the D4 receptor, 5-HT2 receptor, and alpha adrenergic receptors, in addition to their other D2 receptor blocking property. They also block the H1 receptor. That's why it is quite sedating. So clozapine is quite sedative. They are moderately potent anticholinergic, but paradoxically they can induce hypersalivation. And they are metabolized by the different cytochrome enzymes. That's why there may be food or drug interactions with clozapine can also occur. Major limitation, this is very, very important. So higher incidence of the agranulocytosis, approximately 0.8%, and other blood dyscrasias can occur with clozapine. So weekly monitoring of the leukocyte count is needed. WBC count. Clozapine dile kintu prottek week e WBC count korte hobe. Metabolic complications like weight gain, hyperlipidemia, and precipitation of diabetes, this can also occur. So if you are asked that name one drug that can precipitate diabetes, hyperglycemia, diabetes can occur. That one example is the clozapine. High dose can induce seizures. Other side effects are sedation, unstable BP, tachycardia. Few cases of the myocarditis can occur. So it is a reserve drug in refractory schizophrenia. So you have to know all about the clozapine because this is very important. Risperidone, just remember, they are D2 5-HT2 receptor blockade, alpha and alpha 2 H1 receptors are also blocked. It is more potent D2 blocker than clozapine, and apart from this, there is one thing is increased risk of stroke in the elderly. So this has been also mentioned in their label that when risperidone is given, there may be increased risk of stroke in the elderly can occur. Olanzapine is also similar to this. They have different D2, 5-HT2, alpha 1, alpha 2 receptor blocking activity. They are potent antimuscarinic. They can cause weight gain and high risk of impairing glucose tolerance. So if the weight gain is the maximum for olanzapine. So if you are asked that which antipsychotic drug causes most weight gain, the example is the olanzapine. Olanzapine, the weight gain is very common. Okay. Quetiapine, one thing you have to know about the quetiapine that they causes the QTC prolongation. This is also very important. So within the ECG, the QTC interval is there, and if the QTC is prolonged, that can lead to cardiac arrhythmia and sudden cardiac death.
So quetiapine is associated with the QTC prolongation. QTC prolongation is also associated with other antipsychotic drugs, but it is more with quetiapine. So causes some degree of the QTC prolongation. It is also efficacious in acute mania and bipolar depression, because of which it is frequently selected for maintenance therapy. So these are the drugs which can also act as an anti-mania drug. Aripiprazole is basically a partial agonist drug. So other agents are not partial agonists. Only one antipsychotic drug that is example of a partial agonist is the aripiprazole. Say these are partial agonists at D2 and 5-HT1 receptors. And another thing about aripiprazole is this: they can cause insomnia. Most of the antipsychotic drug we all know that they cause sedation. যাদের schizophrenia, যাদের ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু aripiprazole can cause insomnia. So this is the contrasting feature, important contrasting feature. Apart from this, this is also very long acting. T-half is the 3 days, and it is indicated in schizophrenia, mania, and bipolar disorder. So this aripiprazole and quetiapine, these are also used as anti-mania drug. Diprasidone, details is not required, just remember the name. It is also used in mania. Amisulpiride, similar thing. QTC prolongation is also occurs very commonly with amisulpiride. Zotapine, again, remember just the name. Adverse effects, the common adverse effects in CNS: drowsiness, lethargy, mental confusion, tolerance to sedative effect, aggravation of the seizures in epileptics, this can occur. In the CVS, postural hypotension, it is also very common with the antipsychotic drugs. হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ স্টার্ট করার পর, পস্তুরাল হাইপোটেনশন হতে পারে, palpitation, inhibition of the ejaculation, QTC prolongation, যেটা বললাম, QTC prolongation, cardiac arrhythmia is usually seen with antipsychotic drugs, more common with quetiapine. Excess cardiovascular mortality has been associated with antipsychotic drug therapy due to this QTC prolongation. Anticholinergic effect, blood mouth. Anticholinergic means the action is just like the atropine, that is the dry mouth, blood vision, etc. can occur. Endocrine problems, already we have seen, that is the diabetes can be precipitated, there may be obesity, there may be hyperglycemia, hypercholesterolemia, hyperprolactinemia, all these can occur. Because the D2 blocking is occurring, that's why the prolactin level can be increased, that is the hyperprolactinemia. It is also associated with antipsychotic drugs. Metabolic effects, the similar thing, already we have discussed. Extrapyramidal disturbances, already discussed, this is very important. Extrapyramidal symptoms, different types of the names of the extrapyramidal symptoms. Another name is the rabbit syndrome. Rabbit syndrome can also occur. Rabbit syndrome means perioral tremor. ঠোঁটের পাশটা ক্রমশ কাঁপতে থাকে, তাকে বলে র্যাবিট সিনড্রোম। অ্যাকিউট মাসকুলার ডিস্টোনিয়া, যেটা বলছিলাম যে বিজার মাসল স্প্যাজম, হঠাৎ করে মাসল স্প্যাজম হবে, মোস্টলি ইনভলভিং লিঙ্গুওফেসিয়াল মাসলস, তাকে বলে অ্যাকিউট মাসকুলার ডিস্টেনিয়া। অ্যাকাথেসিয়া হচ্ছে রেস্টলেসনেস, feeling of discomfort, apparent agitation manifesting as a compelling desire to move about but without anxiety. কোনো স্পেসিফিক জায়গায় যাবে বা কোনো কাজের জন্য যে মুভ অ্যাবাউট করবে তা নয়, কোনো কারণ ছাড়াই মুভ অ্যাবাউট করবে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকাথেসিয়া। ম্যালিগন্যান্ট নিউরোলেপটিক সিনড্রোম, দিস ইজ অলসো very dangerous, that causes marked rigidity, immobility, tremor, hyperthermia, semi-consciousness, fluctuating BP, heart rate also can occur. So can you say what is the treatment for malignant neuroleptic syndrome? It is also in the CNS chapter. So dantrolene is a drug that can be used in the malignant neuroleptic syndrome. Okay. Tardive dyskinesia occurs late in therapy. Purposeless, involuntary facial and lip movements like constant chewing, pouting, puffing of cheeks, lip licking, chorioathetoid movements, etc. So this can occur, tardive dyskinesia. Hypersensitivity reactions can occur in some of the cases. So uses schizophrenia is the main. Apart from this, mania. In mania, it can also be used. And dose of the antipsychotic drugs, again, it has to be started from the minimum. Chronic schizophrenia maximal therapeutic effects হচ্ছে 2 to 4 months of therapy. সেই অনেক দিন ধরে দিতে হয়, মানে এগুলো দিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হবে তা নয়, মিনিমাম 2 to 4 months. Chronic treatment needed. In a depressed psychotic, অনেক সময় ডিপ্রেশন সাইকোসিস কোএক্সিস্টেন্ট থাকে, তখন ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এসএসআরআই এর সাথে একটা অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ দিতে হয়। অ্যাংজাইটি অ্যান্টিএমেটিক হিসাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে, খুব একটা ইউজ হয় না। পরেরটা খুলে দাও। সো এনি কোশ্চেন্স অ্যাবাউট দ্য অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ? ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো বলে দিয়েছি, কারণ এবারে এক্সামে কেউই এগুলো বলতে পারেনি, ঠিক আছে? এবার অ্যান্টি ডিপ্রেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন থেকে তোদের কোশ্চেন আসবে, ওইগুলো নিয়ে আমরা আগে ডিসকাস করেছি, অত ডিটেলসে যাচ্ছি না।
ডিপ্রেশন, ম্যানিয়া, এগুলো সমস্ত রয়েছে। ইউনিপোলার ডিপ্রেশন, বাইপোলার ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশন আর ম্যানিয়া জাস্ট দুটো পোলে রয়েছে, মানে ডিপ্রেশন এবং ইউফোরিয়া হলে সেটা হবে ম্যানিয়া। আদার ফর্মস অফ দ্য ডিপ্রেশন রয়েছে, মানে ডিপ্রেশন যদি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সাইকোসিস এটসেট্রা থাকে। কমনলি ডিপ্রেশনের জন্য মনোঅ্যামাইন থেরাপি, মানে মনোঅ্যামাইন থিওরি বলা হয়, যেটার ফলে ডিপ্রেশন হচ্ছে। সো ফাংশনাল ডেফিসিট অফ দ্য মনোঅ্যামাইন transmitter, certain sites in the brain like deficit in amount or function of the cortical or limbic serotonin, norepinephrine and dopamine. So serotonin, norepinephrine এবং ডোপামিনের ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে এবং আলটিমেটলি তার ফলে ডিপ্রেশন হচ্ছে। আর ম্যানিয়া হচ্ছে জাস্ট অপোজিট, সেখানে হচ্ছে ফাংশনাল এক্সেস হচ্ছে। So already we have discussed যে নিউরোট্রান্সমিটার 5HT deficiency কে নিউরোট্রফিক হাইপোথিসিস রয়েছে, যে ব্রেন ডিরাইভড নিউরোট্রফিক ফ্যাক্টর that is also important, that is becomes also deficit. So treatment, pharmacotherapy, so antidepressant drug. So these are the classifications of the antidepressant drug. Tricyclic antidepressant, very important. So these are the names: imipramine, clomipramine, doxepin, amitriptyline, trimipramine, desipramine, nortriptyline. You can see these are the very commonly used in day-to-day practice. And the newer some tetracyclic antidepressants also come. Example of the amoxapine and meprotylin. So these are the tetracyclic antidepressant. Monoamine oxidase inhibitor or MAO inhibitor. Example is phenylcypromine, phenelzine and moclobemide. These are lesser used for the treatment of the depression. Selective serotonin reuptake inhibitor. This is very important. This can come as a short note or different types of the questions, explain why in the viva, etc. Very commonly used nowadays, more commonly than the tricyclic antidepressants. Examples is the fluoxetine, fluvoxamine, citalopram, sertraline, paroxetine, escitalopram. This should be, these names should be told even it is asked, because these are all of these drugs are very commonly used. Okay. Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. These are the newer ones, SNRI. These are also commonly used, venlafaxine, duloxetine. So if you are asked about the SNRI example, these two are the SNRI example. SARI, that is serotonin 2 antagonist and reuptake inhibitor. Example is nefajodone and trazodone. Lesser used nowadays. Norepinephrine and dopamine reuptake inhibitor. Example is the bupropion. This is the noradrenergic and specific serotonergic antidepressant. This is the mirtazapine. Noradrenaline reuptake inhibitor is the reboxetine, and serotonin reuptake enhancer is the tianeptine. So accordingly, the different mechanism of actions, they can come as a MCQ. That's why these are the names. Commonly, all this falls under the atypical antidepressant drug. Okay, so these are the atypical antidepressant drugs. So if you are asked about the atypical antidepressant drugs, you have to name all of these. So tricyclic antidepressants, very important. These are the oldest class of the antidepressant drug. First class of the antidepressant drug. You can see there are three rings, and the first is the imipramine. Still, it is very commonly used. Imipramine. So imipramine, clomipramine, nortriptyline, trimipramine, desipramine, amitriptyline, doxepin. Of these, the amitriptyline and imipramine very commonly used. Okay. Tetracyclic antidepressant, meprotylin and amoxapine. You have to tell the names if it is asked. So mechanism of actions, just remember, all of these, the common mechanism is they block the reuptake pumps for both the 5-hydroxytryptamine, that is the serotonin, and norepinephrine in nerve terminals by competing for binding site of the transport proteins. So they just this is the monoamine hypothesis, according to the monoamine hypothesis. So when this is blocked, there will be more availability of the norepinephrine and serotonin in the synaptic cleft, so at the receptor site. So ultimately that facilitates the norepinephrine and serotonin transmission. So that improves the symptoms of the depression. So some have more potency for inhibition of the 5HT uptake, and some have more potency for inhibition of the norepinephrine uptake, just like the antipsychotic drugs. So some have more potency for this receptor or that receptor. So this is very important. They block the reuptake pumps, because when the norepinephrine and serotonin comes in the synaptic cleft, a major part is reuptake back to the presynaptic neurons. Some part comes to the postsynaptic neurons, and that ultimately causes the different types of the activity. So if we are blocking this reuptake pump, so there will be more availability of these monoamines. That is the more commonly the norepinephrine and 5-hydroxytryptamine, that is the serotonin.
So when there is more availability of the norepinephrine and 5-HT in the synaptic cleft, that will more act on the postsynaptic receptors. So there will be postsynaptic modifications, there will be activity, and ultimately the depressive symptoms are improved. So it is clear, this is very easy about the mechanism of action of antipsychotic drug, mechanism of action of the antidepressant drug. You can tell just by one liner. So it is clear, very important. Okay. So the same thing, just remember this, that is the antipsychotic drugs, D2 receptor blockade, and here they are blocking the reuptake pump. Okay. So apart from this, the same thing, that is they can block also other receptors also, like serotonergic, alpha adrenergic, histaminic, muscarinic, etc., etc. So when they are used, they can elevate mood, improve mental alertness, and increase physical activity. So again, just like the antipsychotic drug, they usually needs weeks for manifestation of their effect. For antipsychotic drug, it is more. For minimum 2 to 4 months is needed. For antidepressant drug, minimum 2 to 4 weeks is needed. Okay. So this is the difference. So this is more or less similar. This is not very important. So tricyclic antidepressant blocks the other receptors like alpha 1, H1, M1, 5-HT2 receptors, and accordingly the different side effects come. So side effects of the tricyclic antidepressant is very common. That's why it is lesser used nowadays, because they are very much non-specific. Anticholinergic effects can occur, sedation, mental confusion can occur, weight gain, increased appetite. So if some patients receiving any antidepressant may abruptly switch over to a dysphoric agitated state or mania, মানে হঠাৎ করে আরেকটা পোলে চলে যেতে পারে। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, আমরা ডিপ্রেশনের জন্য অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট দিচ্ছি, সে হঠাৎ করে ম্যানিক স্টেজে চলে যেতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট। সোয়েটিং অ্যান্ড ফাইন ট্রেমার্স এটসেট্রা ক্যান অকার। সিজার থ্রেশহোল্ড ইজ লোয়ার্ড। সমস্ত অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ড্রাগের ক্ষেত্রে সিজার থ্রেশহোল্ড যখনই কমে যাবে তখনই কিন্তু মোর চান্সেস অফ দ্য এপিলেপসি হতে পারে। পস্টুরাল হাইপোটেনশন, ওল্ডার পেশেন্টস, পস্টুরাল হাইপোটেনশন কোন কোন ড্রাগ করলে অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ, এগুলো সবকটাই হবে, কারণ দিস আর দ্য মোর কমন ড্রাগ দ্যাট কজেস পস্টুরাল হাইপোটেনশন। ওকে। সেক্সুয়াল ডিস্ট্রেস, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, different types of the arrhythmia, all this can occur with the tricyclic antidepressants. And poisoning with the tricyclic antidepressant is also very common, কারণ পেশেন্টরা অলরেডি ডিপ্রেশনে থাকে, একসঙ্গে অনেকগুলো খেয়ে নিল ট্যাবলেট, তাহলেই পয়জনিং হয়ে যেতে পারে। ট্রিটমেন্ট ইউজুয়ালি গ্যাস্ট্রিক ল্যাভাজ করা হয়, রেসপিরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্স, ফ্লুইড ইনফিউশন, ডায়াজিপাম, অ্যাসিডোসিস কন্ট্রোল, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া কন্ট্রোল বাই প্রোপ্রানোলল অর লিডোকেইন, এগুলো দিয়ে সাধারণত করা হয়। ইন্টারাকশন অফ ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট উইথ আদার ড্রাগস, যদি বলা হয় ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট কেন এখন কম ইউজ করা হয়, very common questions, that is why SSRI are more used nowadays than tricyclic antidepressants. You have to tell the same thing, that is that these tricyclic antidepressants are not specific, they act on other receptors also, my dear receptors. Just give some examples, that is alpha receptor, anticholinergic receptor, H1 receptors, etc., etc. And ultimately they are also strongly bound to plasma protein. So different other drugs can displace these tricyclic antidepressants from their plasma protein binding site. So that can also lead to poisoning. So that is the problem. So they are also metabolized by the liver microsomal enzymes, cytochrome enzymes. So again, the different other drugs also compete with this. So the dose, the therapeutic concentration can be decreased or increased. Different foods can also impair or increase its metabolism. So there are different types of the drug or drug-food interactions with the tricyclic antidepressants. So that's why this is lesser use. So one thing is they are non-specific, different other receptors. You have to tell the different side effects of the tricyclic antidepressants. Next, you have to tell that they are strongly bound to plasma protein binding site displacement, poisoning. Next, the liver microsomal enzymes metabolism. So again, the drug and drug-food interactions, etc., etc. So you can see, for example, tricyclic antidepressants, when we are using the MAO inhibitor, there will be mutual enhancement of hypertension, hyperpyrexia, convulsion, coma, all can occur. So if the patient is already continuing, for example, the patient is continuing amitriptyline, very common, many of our patients are continuing this, and the patient came to another doctor and he or she have not seen the previous prescription that the patient is already on the amitriptyline, he have started with the MAO inhibitor, that can suddenly increase the blood pressure. So sudden hypertension can occur when these two are combined. Okay.
So MAO inhibitor and tricyclic antidepressant. Similarly, when the ethanol, that is more alcohol intake occurs, they also block the tricyclic antidepressant actions will be lesser, so the depressive symptoms also can increase. So ultimately that also leads to some suicidal tendencies. So all these are problems of the tricyclic antidepressant. So when you are giving some foods or giving some drinks or giving some other drugs, that can increase or decrease the therapeutic concentration of the tricyclic antidepressant. Amoxapine, details is not required, just remember the names. Monoamine oxidase inhibitors, just remember the names: phenelgine, tranylcypromine, isocarboxazide, moclobemide, pargylene. Of this, some questions can come from the moclobemide. So moclobemide, I am coming. Cheese reaction, yes, this is moclobemide. So moclobemide is basically reversible and selective MAO inhibitor. So this is important. They causes competitive enzyme inhibition. It lacks the anticholinergic, sedative, cognitive, psychomotor and cardiovascular adverse effects that is seen in the tricyclic antidepressants. Mainly where it is used in depression in elderly patients and those with heart disease and in social phobia. বাইরে যেটা ভয় পাচ্ছে বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল ফোবিয়া হতে পারে, অ্যাগারাফোবিয়া হতে পারে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এবং এলডারলি পেশেন্টসের বা যাদের হার্টের প্রবলেম রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে মক্লোবেমাইড ইউজ করা যেতে পারে। সো তোদের যদি একটা কন্ডিশন দিয়ে বলা হয় যে ডিপ্রেশন হয়েছে, খুব এলডারলি পেশেন্টস, তার হার্ট ফেলিওর, হার্টের প্রবলেমও রয়েছে, তাহলে কোন অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ আমরা প্রেফার করব? এসএসআরআই দিতে পারবো আর মক্লোবেমাইড দিতে পারবো, ঠিক আছে? বাট অ্যাডভার্স এফেক্ট, নাউজিয়া, ডিজিনেস, হেডেক এটসেট্রা ক্যান অকার। চিজ রিয়াকশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো মাও ইনহিবিটর যদি আমরা টাইরামিন কন্টেনিং ফুডের সাথে দিই তাহলে চিজ রিয়াকশন হতে পারে। চিজ রিয়াকশনটা কি? This occurs when tyramine rich foods are taken. So tyramine food is normally degraded in the gut by the MAO-A inhibitor. Okay. So this MAO inhibitors just blocking this MAO enzyme. So this tyramine from ingested food is absorbed and is taken up into adrenergic neurons where it is converted to octapamine. This is the main problem, this octapamine. It is a false neurotransmitter which causes massive release of the norepinephrine and may result in hypertensive crisis. মানে এগুলো সব ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে প্রেসার দারুণ বেড়ে যাবে, তাকে বলা হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস। সেগুলো হতে পারে চিজ রিয়াকশনে যদি টাইরামিন কন্টেনিং ফুড খায়। টাইরামিন কন্টেনিং ফুড মোস্ট কমন হচ্ছে চিজ। একটা চিজ খাচ্ছে যা পেশেন্ট অলরেডি একটা মাও ইনহিবিটর, ধর মক্লোবেমাইডে কমই হয় চিজ রিয়াকশন, কিন্তু পুরনো যেগুলো মাও ইনহিবিটর সেটা খাচ্ছে, হঠাৎ করে চিজ খেলো, হঠাৎ করে প্রেসার বেড়ে গেল, এরকম যদি কন্ডিশন দেওয়া হয় দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য চিজ রিয়াকশন। ওকে। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে প্রাজোসিন বা ফেন্টোলামিন। এগুলো কোন চ্যাপ্টারে আছে মনে পড়ছে? এএনএস এ রয়েছে প্রাজোসিন। দিস আর দ্য আলফা ব্লকার। সো আলফা ব্লকার, প্রাজোসিন or ফেন্টোলামিন is the treatment for cheese reaction. This is also important for your MCQs. Okay, প্রাজোসিন or ফেন্টোলামিন। স্পেসিফিক অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মক্লোবেমাইডে এই চিজ রিয়াকশনের ব্যাপারটা কম হয়, মানে হতেই পারে সবেতেই কিন্তু কম হয়। অ্যাবাউট দ্য চিজ রিয়াকশন, ড্রাগ ইন্টারাকশনস ইন্ডিভিজুয়াল লাগবে না। নাও কামিং টু দ্য এসএসআরআই। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ড্রাগের মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এসএসআরআই। এসএসআরআই নিয়ে তোদের সমস্ত কিছু জানতে হবে। সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর, ফ্লুওক্সেটিন, ফ্লুভোক্সামিন, প্যারক্সেটিন, সার্ট্রালিন, সিটালোপ্রাম, এসিটালোপ্রাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এসএসআরআই ইজ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি ইউটিলাইজড ক্লাস। তোদের যদি বলে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ, এখন একটা পেশেন্ট ডিপ্রেশন নিয়ে এসছে, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ কি দিবি? ফার্স্ট ধরা বলবি যে এসএসআরআই, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর। তারপরে তোদের এক্সাম্পল বলতে বলবে, নামগুলো বলতে হবে। একই রকম ভাবে স্কিজোফ্রেনিয়া নিয়ে আসছে, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ কি? সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিসাইকোটিক। তোরা ক্লোজাপিন বাদ দিয়ে বাকি নামগুলো বলবি, তারপর বলবে ক্লোজাপিন কখন দেওয়া হয়, যদি এগুলোতেও কাজ না হয় তখন ক্লোজাপিন দেবো। কেন ক্লোজাপিন কম দেওয়া হয়? কারণ অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস এবং ডিফারেন্ট ব্লাড ডিসকেসিয়া হয়। এভাবেই কোশ্চেন গুলো হবে, এগুলোই হবে, এর বাইরে আর কোনো কোশ্চেন নেই, ঠিক আছে? মানে এগুলোই পড়ে গেলে এই দুটো চ্যাপ্টার, এর বাইরে আর কোনো কোশ্চেন হয় না, ঠিক আছে? এবার একই রকম ভাবে এসএসআরআই, দে অ্যাক্ট উইদিন দ্য ব্রেন টু ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য নিউরোট্রান্সমিটার। একই রকম, মানে এসএসআরআইটা পড়বি যখন একই, মানে মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা সিমিলার সবকটাই, আলটিমেটলি নরএপিনেফ্রিন এবং সেরোটোনিন বাড়াবে। এবার যখন তোকে ভাই ভাবে অন্য কথা এসএসআরআই নিয়ে বলতে বলবে, জাস্ট নামগুলো বলে মেকানিজম অফ অ্যাকশন বলতে শুরু করে দিবি, মানে যতখানি মনে আছে। SSRI described as a selective because they affect only the reuptake pumps responsible for serotonin. Why selective? Why SSRI? Selective serotonin কারণ ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের থেকে ওরা সিলেক্টিভ। আসলে এই এসএসআরআইটা এই সিলেক্টিভটা করেছে ইন কম্পারিজন টু দ্য ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। ওকে, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট অনেক রিসেপ্টরের উপর কাজ করে,
এরাও করে কিন্তু অনেক রিসেপ্টরের উপর কাজ করার এটা অনেকটা কম, এবং যখনই কম হবে তখনই অ্যাডভার্স এফেক্টও কম হবে। সিমিলার থিং এই যে এসএসআরআই ল্যাক সাম অফ দ্য সাইড এফেক্টস অফ দ্য মোর জেনারেল ড্রাগস। একই কোশ্চেনই ঘুরিয়ে আসবে, কেন এসএসআরআই বেশি ইউজ করা হয়, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট কম ইউজ করা হয়। দ্য সেম অ্যান্সার। ডিলেড অনসেট অফ অ্যাকশন, মানে এমনি সবকটার ক্ষেত্রেই মিনিমাম উইকস লাগবে কাজ করতে। ডিলেড অন এক্সটেন্ডেড টু সেভারাল উইকস, মানে কন্টিনিউ করে যেতে হবে, হঠাৎ করে বন্ধ করা যাবে না। অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য এসএসআরআই, যেটা বলছিলাম বারবার, এই কোশ্চেনগুলি বারবার ধরবে বা আসবে। প্রডিউস লিটল আর নো সিডেশন, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট কিন্তু খুব সিডেটিভ, কারণ H1 রিসেপ্টরের উপর কাজ করে, এরা কম কাজ করে। ডু নট ইন্টারফেয়ার উইথ কগনিটিভ অ্যান্ড সাইকোমোটর ফাংশন অ্যান্ড প্রডিউস অ্যান্টিকোলিনার্জিক সাইড এফেক্ট। কগনিটিভ ফাংশন যেটা হয় ডিপ্রেশনে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট দিলে একটা ঘুম ঘুম ভাব, কোনো কিছু কাজ করতে পারছি না। মোটর যে বিভিন্ন যে মোটর কাজ, ধর ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে যদি ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট দেওয়া হয়, বলা হয় ড্রাইভ না করতে, কিন্তু এসএসআরআই এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম নয়, ড্রাইভ করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল আর কি, they are devoid of alpha adrenergic blocking action, so postural hypotension also does not occur, making them suitable for elderly patients. Postural hypotension very common for antipsychotic, antidepressant. Antidepressant এর মধ্যে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টে অনেক বেশি হয়, এসএসআরআই তে হয় না বা খুবই কম হয়, তাই জন্য এলডারলি পেশেন্টে দেওয়া হয়। They have practically no seizure precipitating propensity. Again, epilepsy কম, মানে যা যা অ্যাডভার্স এফেক্ট হয় সেই সব অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলোই এখানে খুব কম হয় বা হয় না, এটাই মনে রাখতে হবে। ওয়েট গেইন ইজ নট আ প্রবলেম। ইন কন্ট্রাস্ট টু মাও ইনহিবিটর, দে ডু নট কজ দ্য চিজ রিঅ্যাকশন। অ্যাকিউট টক্সিসিটি ইজ লেস দ্যান দ্যাট অফ মাও ইনহিবিটর। সো ক্লিয়ার, মানে আলাদা করে মনে রাখতে হবে না, অন্যগুলো যা 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 অ্যাডভার্স এফেক্ট বা এ হয় এগুলো সেগুলোই হয় না। চিজ রিঅ্যাকশন হয় না, পোস্টুরাল হাইপারটেনশন হয় না, অ্যাকিউট টক্সিসিটি কম হয়, ওয়েট গেইন হয় না, এই সব কটা এলডারলি পেশেন্টে দিতে পারি। কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া কম হয়, ইন্টারফেয়ার উইথ কগনিটিভ ফাংশন কম হয়, সাইকোমোটর ফাংশনের সাথে ইম্পেয়ারমেন্ট কম হয়, এটা ড্রাইভ করতে পারে, এইগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল। ফ্লুঅক্সেটিন, দ্য ফার্স্ট ড্রাগ, অলসো ভেরি কমনলি ইউজ। ইট ইজ আ বাইসাইক্লিক কম্পাউন্ড, হাফ লাইফ হচ্ছে 2 days to 4 days, লিভার মেটাবোলাইজ করছে, ডিটেলস লাগবে না, কিন্তু মনে রাখবি দিস ইজ অ্যাপ্রুভ ফর ইউজ ইন চিলড্রেন। চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু দেওয়া যায় না, কিন্তু গ্রেটার দ্যান 7 years এ ফ্লুঅক্সেটিন ইউজ করা যায়। অ্যাডোলেসেন্স অ্যান্ড রিলেটিভলি সেফ ইন প্রেগন্যান্সি, প্রেগন্যান্সিতে অনেক কিছু ড্রাগই দেওয়া যায় না, কিন্তু ফ্লুঅক্সেটিন দেওয়া যেতে পারে। রিলেটিভলি সেফ ইন প্রেগন্যান্সি, ইট ক্যান বি গিভেন ইন চিলড্রেন গ্রেটার দ্যান 7 years, ইট ক্যান বি গিভেন ইন adolescent depression. So this is about the fluoxetine. Fluvoxamine হচ্ছে শর্টার অ্যাক্টিং এসএসআরআই। স্পেসিফিক্যালি ফ্লুভোক্সামিন খুব কমনলি ইউজ করা হয় ওসিডিতে, এখনো অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। সেই বলেছিলাম এক্সাম্পল, ওই বাইরে বেরিয়ে তালা লক করলো, বারবার দেখছে তালা লক করেছে কি, মানে 10 বার 15 বার দেখে যাচ্ছে, একবার দুবার হয়তো আমরা সকলেই দেখি, কিন্তু বারবার দেখেই যাচ্ছে, বা হাত ধুচ্ছে যে বারবার ধুয়ে যাচ্ছে, একে বলে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার খুব কমনলি, এবং সেক্ষেত্রে ফ্লুভোক্সামিন কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ইউজ করা হয়। রিলেটিভ ডিটেলস লাগবে না। প্যারোক্সেটিন অলসো খুব কমনলি ইউজ করা হয়, এই ওসিডিতে ইউজ করা হয়, ডিপ্রেশনে ইউজ করা হয়। এখানে হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে হায়ার ইনসিডেন্স অফ দ্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সাইড এফেক্ট হতে পারে, এটা শুধু মনে রাখবি। খুব কমনলি ডিসপেপসিয়া, নাউজিয়া, ভমিটিং হতে পারে প্যারোক্সেটিনের সাথে। সার্ট্রালিন এগেন অ্যানাদার ড্রাগ, এই সমস্ত এসএসআরআই কিন্তু খুব কমনলি ইউজ হয়। সার্ট্রালিনে হচ্ছে কেমিক্যালি আনরিলেটেড টু আদার এসএসআরআই, মেনলি ইট ইজ ইউজড ইন জুভেনাইল ডিপ্রেশন, এগেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। ইট ইজ রেকমেন্ডেড ফর অ্যাংজাইটি অ্যান্ড পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। ধর একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হলো বা বাস অ্যাক্সিডেন্ট হলো বা অন্য কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তার ফলে একটা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হয়। ফর এক্সাম্পল, এখন ইসরায়েল গাজা যেমন লড়াই চলছে, তার যে বাচ্চারা কন্টিনিউয়াস দেখবি পেপারে লেখা হয়, তাদের একটা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হচ্ছে, জুভেনাইল ডিপ্রেশন হচ্ছে সেখানকার, তাদেরকে কিন্তু এই সমস্ত ড্রাগ দেওয়া যায়। সো সার্ট্রালিন ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ফর ট্রিটমেন্ট অফ দ্য পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, পিটিএসডি, ভেরি কমন, ইম্পর্টেন্ট। বাকি তো ড্রাগ ইন্টারাকশনস, প্লাজমা টিআপ, এগুলো তো মোরাললেস সিমিলার, জাস্ট এটাই মনে রাখবি সার্ট্রালিনের ক্ষেত্রে। সিটালোপ্রাম এন্ড এসিটালোপ্রাম, অফ উইচ এসিটালোপ্রাম অফ এন্ড অন এখন ইউজ হচ্ছে, বিকজ এদের হচ্ছে ড্রাগ ইন্টারাকশনের ক্যাপাবিলিটি খুবই কম, মানে অন্য যে সমস্ত ড্রাগ গুলো আছে তার থেকেও ড্রাগ ইন্টারাকশন খুব কম কমায়, এবং টি-হাফ হচ্ছে অনেক বেশি, মানে 33 আওয়ার্স। অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট তেমন নেই, এবং কখনোই ওভারডোজে কখনো ডেথ হয়েছে এমন কোনো ইনসিডেন্সও জানা যায় না, তার ফলে অত্যন্ত সেফ। এসিটালোপ্রাম তাই জন্য খুব কমনলি ইউজ করা হয় ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে যে কোনো টাইপে। ড্যাপোক্সেটিন, জাস্ট নামটা মনে রাখলেই হবে,
অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ দ্য এসএসআরআই জিআই সিমটম হতে পারে, চেঞ্জেস ইন অ্যাপেটাইট, স্লিপ ডিস্টারবেন্স, অ্যাংজাইটি, সেক্সুয়াল ডিসফাংশন এটসেট্রা এটসেট্রা, নট ইম্পর্টেন্ট। ড্রাগ ইন্টারাকশনস, অলরেডি এসএসআরআই এর ক্ষেত্রে ড্রাগ ইন্টারাকশন সাধারণত অনেকটা কম হয়। নাও হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন সিলেক্টিভ রিআপটেক ইনহিবিটর এনআরআইস, রিবক্সেটিন এন্ড টমক্সেটিন। ডিটেইলস সাধারণত লাগে না, জাস্ট নামগুলো মনে রাখিস। সেরোটোনিন নরএপিনেফ্রিন রিআপটেক ইনহিবিটর এসএনআরআই, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। এসএসআরআই পর এসএনআরআই তোদের শর্ট নোট আসতে পারে বা ভাইবা সমস্ত জায়গাতেই জিজ্ঞেস করে। নাম মনে রাখতে হবে ভেনলাফ্যাক্সিন এবং ডুলক্সেটিন, এই দুখানা মনে রাখ তাহলেই হবে। নিউআরও ওয়ান এখন ডেস ভেনলাফ্যাক্সিন আর লিভোমিনলাসিপ্রানো অলসো এসছে, কিন্তু এই দুখানা মনে রাখলেই হবে। Effect inhibit the reuptake of both serotonin and norepinephrine, effective in treating depression in patients in whom SSRIs are ineffective, মানে SSRI এর উপরে ধর SSRI দিয়েও কাজ হচ্ছে না, তখন এই ডুলক্সেটিন বা ভেনলাফ্যাক্সিন ইউজ করা হয়। Sometimes effective in relieving pain. So this is now the main usage of this SNRI. Chronic pain মনে রাখবি, chronic pain আমরা কিভাবে কমাবো। chronic pain এর মধ্যে এখন খুব কমনলি হচ্ছে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, যাদের লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস রয়েছে, যাতে নার্ভের উপর প্রভাব পড়ে এবং সেখানে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হয়। নাও ডুলক্সেটিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ফর ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, রিমেম্বার। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এমসিকিউ অর আদার এক্সাম। ডুলক্সেটিন ড্রাগ অফ চয়েস, ফার্স্ট ড্রাগ দেওয়া হয়। সিমিলারলি আদার ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ছাড়াও পোস্ট হারপেটিক নিউরালজিয়া, হারপেস জোস্টার বা অন্য হারপেসের ফলে প্রচন্ড নিউরালজিয়া হয়, সেক্ষেত্রে ওটা দেওয়া হয়। ফাইব্রোমায়ালজিয়ার ক্ষেত্রে আনএক্সপ্লেন পেন অ্যাট ডিফারেন্ট পয়েন্টস, মানে আমাদের শরীরে বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে কিন্তু ব্যথার আলাদা কোনো কারণ নেই, মানে ভেতরে কোনো প্যাথোলজি নেই, সেটার একটা ডিজিজ হচ্ছে ফাইব্রোমায়ালজিয়া, সেক্ষেত্রে এগুলো দেওয়া হয়। লো ব্যাক পেন, লো ব্যাক পেন খুব কমন লিখবি, আমাদের যাদের বয়স্ক হয়েছে তাদেরই একটা লো ব্যাক পেন থাকে। এবং এই পেনের ক্ষেত্রে, ক্রনিক পেনের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব কমনলি এসএনআরআই ইউজ করা হয়। এখন এসএনআরআই ডিপ্রেশনে খুব কমই ইউজ হয়, মেনলি ইউজ হয় ক্রনিক পেনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। এসএনআরআই অলসো হ্যাভ আলফা অ্যাড্রিনার্জিক মাস্কার্নিক হিস্টামিনার্জিক রিসেপ্টরস, বিভিন্ন রিসেপ্টরে অনেকটা কম কাজ করে, অনেকটা সিলেক্টিভ, মে প্রেসিপিটেট ডিসকন্টিনিউ সিম্পটম এটসেট্রা এটসেট্রা। সো এসএনআরআই মনে রাখলেই নামটা মনে রাখতে হবে। ফার্স্ট পয়েন্ট, এসএসআরআই যদি কাজ না করে সেখানে দেওয়া হয়। সেকেন্ড হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য ক্রনিক পেন, পোস্ট হারপেটিক নিউরালজিয়া, ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, ফাইব্রোমায়ালজিয়া, ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য নিউরোপ্যাথিতে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ডুলক্সেটিন আর ভেনলাফ্যাক্সিন। ওকে, এগুলো তো সেম। অ্যাটিপিক্যাল তো আমরা অলরেডি জানলাম। বুপ্রোপায়ন, বুপ্রোপায়নটা থেকে কিছু কিছু কোশ্চেন আসে। বুপ্রোপায়ন হচ্ছে ইউজ করা হয়, কিন্তু এটার হচ্ছে স্পেসিফিক হচ্ছে এটা এক্সাইটেন্ট রাদার দ্যান সিডেটিভ প্রপার্টি। আমরা যেমন অ্যান্টিসাইকোটিকেও দেখেছিলাম, তেমনি বুপ্রোপায়নের কিন্তু এক্সাইটেন্ট প্রপার্টি রয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় বুপ্রোপায়ন। It is useful for decreasing craving and attenuating withdrawal symptoms of nicotine in patients trying to quit smoking. So apart from depression, this is very important. তোদের এমসিকিউ বা শর্ট নোট আসতে পারে, স্মোকিং সিজেশনের ক্ষেত্রে কি কি ড্রাগ লাগতে পারে, কোশ্চেন আসতে পারে, বা ভাইভাতে তো ধরাই হয়। বুপ্রোপায়ন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ। সো ইট ইজ ইউজফুল ফর ডিক্রিজিং দ্য ক্রেভিং, মানে সিগারেট বা অন্য নিকোটিন ছাড়ার পর যে ক্রেভিংটা হয় সেই ক্রেভিংটাকে কমায় যদি বুপ্রোপায়ন দেওয়া হয়। অ্যাটেনুয়েটিং উইথড্রল সিমটমস, মানে দুভাবে কাজ করে, একটা হচ্ছে ক্রেভিং কমায়, আরেকটা হচ্ছে নিকোটিনের ওপর একটা ডিপেন্ডেন্স হয়ে যায়, তাই যখনই নিকোটিন বন্ধ করা হবে উইথড্রল সিমটমস হয়, একটা মানে রেস্টলেসনেস হয়, প্রেসার বেড়ে যায়, ঘাম হতে থাকে, সেইগুলোও কমায় কিন্তু বুপ্রোপায়ন। সো ইট ইজ হেল্পফুল ফর কুইটিং স্মোকিং। সাইড এফেক্টস হচ্ছে ড্রাই মাউথ, সোয়েটিং, নার্ভাসনেস এটসেট্রা হতে পারে। সাইটোক্রোম দিয়ে মেটাবলিজম হয়। কন্ট্রাইন্ডিকেশন হচ্ছে এটসেট্রা এটসেট্রা। সো বুপ্রোপায়নে যেটা মনে রাখতে হবে, স্মোকিং সিচুয়েশনে কাজ করে। ট্রাজোডন আর নেফোজোডন কামস আন্ডার দ্য সেরোটোনিন 2A অ্যান্টাগনিস্ট এন্ড রিআপটেক ইনহিবিটর, মানে এটা হচ্ছে রিআপটেকটাকে ইনহিবিট করছে আবার ওই অ্যান্টাগনিজমও করছে, ঠিক আছে, মানে ওই রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিজম করছে আবার রিআপটেকটাকে ইনহিবিট করছে। They are powerful 5-HT2A antagonists. They reduces the risks of anxiety, sedation and sexual dysfunction which is normally associated with SSRI. যেটা হয় সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক কন্টিনিউ খেয়ে গেলে বিভিন্ন রকমের অ্যাডভার্স এফেক্ট হতে পারে। ফর এক্সাম্পল অ্যাংজাইটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়, অ্যাংজাইটি বাড়ে, ডিপ্রেশন কমলো কিন্তু অ্যাংজাইটি বাড়লো, সিডেশন তো হয় এসএসআরআই তে, সেক্সুয়াল ডিসফাংশন কমনলি হয়, ইজাকুলেটরি ডিসফাংশন, সেগুলো কিন্তু এইগুলো ট্রাজোডন বা নেফাজোডনের ক্ষেত্রে খুবই কম, মানে এগুলো কিন্তু খুব কমনলি ইউজ করা হয় না, খুব স্পেসিফিক কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, মানে কোনো পেশেন্ট অলরেডি এসএসআরআই খাচ্ছে কিন্তু তার সিডেশন নিয়ে প্রচন্ড প্রবলেম হচ্ছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো দিয়ে রিপ্লেস করা হয়,
জাস্ট রিমেম্বার দ্য নেমস অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য ইন্ডিকেশন। সো SARI হচ্ছে সেরোটোনিন 2A অ্যান্টাগনিস্ট অ্যান্ড রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর, সেম থিং। আরেকটা হচ্ছে কমনলি ইউজ অফ লেভেল ফর ইনসোমনিয়া। সো ইনসোমনিয়া ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য হিপনোটিক ইউজ করা হয়, তোরা অলরেডি দেখেছিস ইনসোমনিয়াতে। আরেকটা ড্রাগ ইউজ করা হয় কিন্তু এই ট্র্যাজোডন নেফাজোডন, এগুলো কিন্তু ইনসোমনিয়ার ক্ষেত্রেও ইউজ করা হয়। কিন্তু এই ট্র্যাজোডন নেফাজোডন এগুলো লেসার ইউজ হয় কেন, এটা তোদের এমসিকিউতে আসতে পারে, কারণ ট্র্যাজোডন হ্যাজ বিন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রায়োপিজম। প্রায়োপিজম হচ্ছে সাস্টেন্ড কন্ট্রাকশন অফ দ্য পেনিস, সাস্টেন্ড অ্যান্ড পেনফুল contraction, painful erection and contraction of the penis. This is known as the priapism. This is associated with the trazodone. That's why trazodone, in spite of being a good drug, lesser used now only in selected cases. So this is important. Just Marakis priapism is associated with trazodone. Apart from this, there is also hepatotoxicity. এতক্ষণ যে আমরা বিভিন্ন ড্রাগ দেখলাম, কেউ সাধারণত লিভারের উপর খুব একটা প্রবলেম করে না, কিন্তু এই ড্রাগটা করে। সো হেপাটোটক্সিসিটি প্রায়োপিজমে হয়, ইনসোমনিয়াতে ইউজ করা যেতে পারে, আর অর্থোস্ট্যাসিস ডিজিনেস এগুলো হতে পারে, সেই মাথা ঘোরানো বা এই ব্যাপারগুলো। এগেন এটা হচ্ছে এলডালডির ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে। মিট্রাজাপাইনটা জাস্ট অ্যাক্ট করছে নর অ্যাড্রিনার্জিক অ্যান্ড স্পেসিফিক সেরোটোনার্জিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। দে কজেস অ্যান্টাগনিজম অ্যাট দ্য প্রিসাইন্যাপটিক আলফা 2 রিসেপ্টর and also antagonism at the 5-HT2 receptor. So মিট্রাজাপাইন মেইনলি এখন ইউজ করা হয় ডিপ্রেশনের সাথে, যাদের একেবারেই ঘুম হচ্ছে না ইনসোমনিয়ার ক্ষেত্রে, কারণ ট্র্যাজোডনের ক্ষেত্রে অ্যাডভার্স এফেক্ট থাকে। সো ইট ইজ ভেরি মাচ সিডেটিং বিকজ অফ ইটস পোটেন্ট অ্যান্টিহিস্টামিনিক অ্যাক্টিভিটি। ইট ডাজ নট কজেস অ্যান্টি মাস্কারিনিক সাইড এফেক্টস, মানে ড্রাই মাউথ ওগুলো হয় না, অর ইন্টারফেয়ার উইথ দ্য সেক্সুয়াল ফাংশন লাইক দ্য SSRI। সো সেক্সুয়াল ফাংশনের প্রবলেম হয় না, অ্যান্টিমাস্কারিনিক সাইড এফেক্ট মানে ড্রাই মাউথ, ব্লাড ভিশন এগুলো হয় না। মিট্রাজাপাইনের ক্ষেত্রে জাস্ট এটাই মনে রাখবি, ডিপ্রেশনের সাথে যাদের খুব ইনসোমনিয়া আছে, একেবারেই ঘুম হয় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে মিট্রাজাপাইন দেওয়া হয়, কারণ সেটা হচ্ছে প্রচন্ড সিডেটিং মিট্রাজাপাইন। ট্র্যাজোডনও কিন্তু একই ইন্ডিকেশন, কিন্তু ট্র্যাজোডনটা কম ইউজ করা হয় কারণ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রায়োপিজম অ্যান্ড হেপাটোটক্সিসিটি। সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। মিয়ানসেরিন is a presynaptic alpha 2 receptors. Again, it is associated with blood dysphagia and liver dysfunction. This is not very much important. Mianserin, tianeptine, just remember the name, not important. Vilazodone, this is the newer ones. Remember the name, not important. Vortioxetine, these are the newer antidepressant drugs. Just remember the name, details is not required. So these are the therapeutic uses of the antidepressant. Antidepressant কি শুধু ডিপ্রেশনে ইউজ হয় তা নয়, অলরেডি আমরা দেখলাম ক্রনিক পেন, বিভিন্ন রকমের পেন। So this is also important. So antidepressant কোথায় কোথায় কাজ করে? So endogenous or major depression, panic attack or acute episode of the anxiety, panic attack এ ইউজ করা হয়, acute episode of anxiety, generalized anxiety disorder ইউজ করা হয়, obsessive compulsive disorder ইউজ করা হয়। ড্রাগ অফ চয়েস কি? ফ্লুভোক্সামাইন। obsessive compulsive disorder ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ফ্লুভোক্সামাইন। attention deficit hyperactivity ইউজ করা হয়। chronic neuropathic pains, different types of the neuropathic pains, diabetic neuropathy, postherpetic neuralgia, fibromyalgia, সেগুলোতে ইউজ করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, কারণ একটা সাইকোটিক পার্ট থাকে, এই কারণে খুব ভালো কাজ করে। ইটিং ডিসঅর্ডার হচ্ছে বিভিন্ন রকমের আছে, অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা বুলিমিয়া নার্ভোসা। অনেক সময় এটা একটা ডিসঅর্ডারই হয় যে হঠাৎ করে মানে বডি ডিসমরফিক ডিসঅর্ডার হয়, মানে রোগা হব, তার ফলে যা খাচ্ছি সেটাকে গলায় আঙুল তুলে বমি করে বার করে দিচ্ছি, তাকে বলে বুলিমিয়া নার্ভোসা। অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা মানে দিনের পর দিন খাচ্ছে না, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ডিসঅর্ডার, এগুলো ট্রিটমেন্ট করা হয় কিন্তু এই ড্রাগগুলো দিয়ে। অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা বুলিমিয়া নার্ভোসা, দিস কামস আন্ডার দ্য ইটিং ডিসঅর্ডার। প্রিমেনস্ট্রুয়াল ডিসফোরিক সিনড্রোম, অ্যারাউন্ড মেনস্ট্রুয়েশন, মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, বিভিন্ন রকমের ডিসফোরিয়া হতে পারে, বিভিন্ন রকমের সিমটম হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে এই ড্রাগ ইউজ করা হয়। এনিউরেসিস হচ্ছে মানে বেড ওয়েটিং বা পার্টিকুলারলি একটু বড় মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, এবং এনিউরেসিসের ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ইমিপ্রামিন। ওকে, ইমিপ্রামিন আমরা দেখেছিলাম, ইমিপ্রামিন কিন্তু এনিউরেসিসে ইউজ করা হয়। নর্মালি বাচ্চারা ধর অ্যারাউন্ড 2 ইয়ার্স or 3 ইয়ার্স পর্যন্ত বেড ওয়েটিং ইজ নর্মাল, কিন্তু তারপরে যদি হয় দেখবি তোদের কাছে আসবে অনেক পেশেন্ট আসবে, বাচ্চার বয়স 7 বছর, 8 বছর, 10 বছর, কিন্তু বেড ওয়েটিং করছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ড্রাগ দেওয়া হয়। ইউজুয়ালি ইমিপ্রামিন ইউজ করা হয় বেড ওয়েটিং এর ক্ষেত্রে, এটাকে বলে এনিউরেসিস। মাইগ্রেন হচ্ছে আরেকটা ক্রনিক পেন,
একই রকম ভাবে মাইগ্রেনে আমরা অলরেডি জানি, তোরা দেখেছিস অটাকয়েডসে বিভিন্ন রকমের সুমাট্রিপটান ওগুলো ইউজ করা হয়। এবং অ্যাকিউট অ্যাটাক অফ দ্য মাইগ্রেনে কি কি ড্রাগ ইউজ করা হয় তোদের জানতে হবে, বিভিন্ন পেন কিলার। ক্রনিক অ্যাটাকে কি কি ইউজ করা হয়, এটা একটা অন্যতম হচ্ছে মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ খুব কমনলি ইউজ করা হয়। অ্যামিট্রিপটিলিন ওয়ান অফ দ্য মোর কমনলি ইউজ ড্রাগস ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য মাইগ্রেন ইন দ্য লং টার্ম। সাধারণত অ্যামিট্রিপটিলিন কন্টিনিউ করা হয়, লো ডোজ অ্যামিট্রিপটিলিন। এবার মনে রাখবি এই যে ড্রাগগুলো, ফর এক্সাম্পল অ্যামিট্রিপটিলিন, এটা কিন্তু হাই ডোজ গুলো সাধারণত ওই ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, আর লো আর লো ডোজ গুলো কিন্তু ইউজ করা হয় ক্রনিক পেনের ক্ষেত্রে। ফর এক্সাম্পল অ্যামিট্রিপটিলিন 10 মিলিগ্রাম হচ্ছে খুবই লো ডোজ, সেটা সাধারণত যে কোনো ক্রনিক পেন বা মাইগ্রেনে কন্টিনিউ করা হয়। কিন্তু যখন আমরা ডিপ্রেশনের ট্রিটমেন্ট করবো অ্যামিট্রিপটিলিন 50, 100, 200 এরকম পর্যন্ত ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ। দ্বারা অ্যান্টিম্যানিকটা একটু শর্টে বলে দিই। সো অ্যান্টিম্যানিক ড্রাগস হচ্ছে বাইপোলার ডিপ্রেশন অলরেডি। অ্যান্টিম্যানিকের মধ্যে তোদের জানতে হবে অল অ্যাবাউট দ্য লিথিয়াম। ঠিক আছে, লিথিয়ামে আসছি। তোদের যদি বলা হয় অ্যান্টিম্যানিক ড্রাগ কি কি রয়েছে, ফার্স্ট হচ্ছে লিথিয়াম, লিথিয়াম সল্ট। কোন সল্টটা ইউজ করা হয়? লিথিয়াম কার্বনেট, পুরোটা বলতে হবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস অ্যান্টি কনভালশন ড্রাগ কি কি ইউজ করা হয়? কার্বামাজিপাইন, ভ্যালপোইক অ্যাসিড, ল্যামোট্রিজিন। এগুলো লাগবে না, এগুলো কার্বামাজিপাইন, ভ্যালপোইক অ্যাসিড, ল্যামোট্রিজিন ভেরি কমনলি ইউজড। ওকে, অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক অলরেডি আমরা দেখেছি ইউজ করা হয়, ওলানজাপাইন, রিসপেরিডন, ক্লোজাপিন এবং বেনজোডাইজিপাইন ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, মানে তোদের যদি বলে অ্যান্টিম্যানিক ড্রাগ কি কি ইউজ করা হয়, তোরা বলতে থাকবি, মানে ফার্স্ট লিথিয়াম, তারপর অ্যান্টি কনভালশন, অ্যান্টি ডিপ্রেশন, অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগগুলো। লিথিয়াম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লিথিয়াম থেকে সব রকম কোশ্চেন আসবে, ভাইভাতে আসবে, শর্ট নোট আসবে, লং কোশ্চেনেও আসতে পারে, পার্ট অফ দ্য লং কোশ্চেন আসতে পারে। লিথিয়াম ইজ দ্য ওল্ডেস্ট এন্ড বেস্ট নন মুড স্টেবিলাইজিং ড্রাগ। সো অ্যান্টিম্যানিক ড্রাগের কিন্তু আরেকটা নাম হচ্ছে মুড স্টেবিলাইজিং ড্রাগ। ভাইভাতে তোদের বলতে পারে মুড স্টেবিলাইজিং ড্রাগের এক্সাম্পল দিতে, অ্যান্টিম্যানিক ড্রাগ না বলে। লিথিয়াম সল্ট কার্বনেট সাইট্রেট রয়েছে, তার মধ্যে কার্বনিক ইউজ করা হয়। It reduces the risk of suicide related to bipolar disorder. Bipolar disorder এ কিন্তু risk of suicide is more than the major depression. Bipolar disorder আরো বেশি হয়, সেই risk of suicide টা কমায়। থেরাপিউটিক ইউজ কোথায় ইউজ করবো? প্রোফাইল্যাক্সিস এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ ম্যানিয়া, প্রোফাইল্যাক্সিস এন্ড মেইনটেনেন্স ট্রিটমেন্ট অফ দ্য বাইপোলার ডিসঅর্ডার এন্ড লিগমেন্ট ওটা লিথিয়াম অগমেন্টেশন সাধারণত বাড়ানো হয় ক্রনিক ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে, ডিটেলস ইজ নট রিকোয়ার্ড। লিথিয়াম কিভাবে কাজ করে? Lithium carbonate mainly blocks the IPT formation and ultimately the signaling events involving other receptors are blocked, and also they decreases the CAMP production in the both ways, IPT and CAMP. Okay, so ultimately IPT and DAG, that is the neurotransmitter এর যে পরে যে স্টেপ গুলো থাকে IPT DAG যেগুলো সেকেন্ড ট্রান্সমিটার হিসেবে ইউজ করা হয়, সেখানে কিন্তু লিথিয়াম ব্লক করছে। Lithium, by inhibiting the recycling of these inositol substances, may cause depletion of the second messenger source PIP2 and therefore reduce the release of IPT and DAG. IPT DAG ultimately এগুলো হচ্ছে রিসেপ্টরের উপর কাজ করে বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটি করা। এগুলো সাধারণত ইউজ করা হয় কি বাইপোলার ডিসঅর্ডার বা ম্যানিয়াতে নিউরোট্রান্সমিটার অ্যাকশন হচ্ছে মোর, আমরা জাস্ট কমাতে চাইছি, তার জন্য লিথিয়াম এই সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেমটাকে কমায়। ফার্মাকোকাইনেটিক্স লিথিয়ামের হচ্ছে লং প্লাজমা হাফ লাইফ, নট বাউন্ড টু প্লাজমা প্রোটিন, স্লো এন্ট্রি ইনটু ইন্টারসেলুলার কম্পার্টমেন্ট and can be detected in the plasma, saliva and urine. This is important কারণ আমরা থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং করা হয় ওই লিথিয়ামের ক্ষেত্রে, কারণ লিথিয়ামের খুব ন্যারো থেরাপিউটিক উইন্ডো। সো এক্সাম্পল অফ এ ন্যারো থেরাপিউটিক উইন্ডো ড্রাগ হচ্ছে লিথিয়াম, এবং লিথিয়াম সেটা আমরা কিভাবে মেজার করব, সেটা হচ্ছে তাকে বলে প্লাজমা ড্রাগ মনিটরিং বা থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং, TDM. Okay, so pharmacology, no effective normal person, stabilizes mood in affective disorder, low therapeutic index, very important. So that's why toxicity can occur. So toxicity is usually manifested with fine tremors. Toxicity বুঝবো কি করে, এটা একটা কোশ্চেন, যে লিথিয়াম দিচ্ছি আমরা বুঝবো কি করে যে টক্সিসিটি হয়েছে, একমাত্র ফাইন ট্রেমরস দিয়ে বোঝা যায়। So remember, fine tremors is an indicator of the lithium toxicity. Apart from this, ataxia, confusion, delirium, convulsion can occur. Treatment should be under normal sodium intake and normal cardiac and renal function. So clinically, lithium carbonate, you can see this is the therapeutic drug monitoring করা হয়। Plasma concentration সাধারণত 0.5 to 1 মিলিমোলের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়।
After the drug is started, 7 to 10 days must be elapsed before the antimanic effect is reached. 7 থেকে 10 দিন লাগে। It causes depletion of the যেটা আমরা মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা বুঝলাম সেটাই জাস্ট ওয়ান লাইনার যদি বলতে হয় depletion of the membrane phosphatidyl inositol and accumulation of intracellular inositol phosphate. Okay, so PIP2 and DIG ওখানে ব্লক করছে, আলটিমেটলি সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেমটাকে ওটা ব্লক করছে। অ্যাডভার্স এফেক্টস হচ্ছে কি কি অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে লিথিয়ামের অ্যানোরেক্সিয়া ডায়রিয়া ছাড়া হাইপোথাইরয়েডিজম। সো তোরা দেখেছিস কিছু কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো হাইপোথাইরয়েডিজম করে। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল। সো লিথিয়াম ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এ ড্রাগ দ্যাট ক্যান কজ hypothyroidism. Seizure, convulsion and death can occur if the plasma concentration reaches the 3 to 5. So you can see the plasma concentration should be between 0.5 to 1. If it becomes slightly more to approximately 3 to 4, ultimately the patient can also die. That's why the therapeutic drug monitoring is needed. Apart from this leukocytosis, that is the increased WBC count, nephrotic syndrome, polyuria and impotence all can occur. So this is a toxic drug. That is why monitoring is important. Apart from this, polydipsia and polyuria can occur because they have lost the ability of the collecting tubules. So when the lithium is given, the collecting tubules lost their capacity to collect back the urine already filtrated. That's why there are polydipsia and polyuria. That is, the urine becomes more dilute and the patient becomes more thirsty, asking for more water. So they ultimately, this lithium causes a syndrome like that of the diabetes, more commonly the diabetes insipidus. So diabetes insipidus like picture occurs with the lithium, when more commonly when there is in the toxic concentration. Edema can also occur. Patients receiving lithium should avoid dehydration. The same thing, the dehydration should be avoided. The patient is asked to take more amount of the water. Okay. Cardiac adverse effect can occur. There may be arrhythmia can occur. One specific type of arrhythmia known as the sick sinus syndrome can occur with the lithium. Just remember the name. And hypothyroidism. Again the hypothyroidism. Used during pregnancy, lithium is transferred to nursing infants through breast milk, in which it has a concentration about 1/3 to 1/2. So lithium toxicity in newborn is manifested by lethargy, cyanosis, poor suckling and hepatomegaly. So this is problem because lithium cannot be stopped in the bipolar disorder because ultimately that can lead to suicide. But now different anticonvulsant drug is usually replaced, more commonly the sodium valproate. Okay. So drug interactions are there, details is not required. So carbamazepine, valproic acid and lamotrigine, these three are very commonly used, now more commonly than lithium, used for the treatment of the bipolar disorder. So carbamazepine is superior to lithium for rapid cycling or bipolar disorder, second line treatment for mania, drug of choice in partial seizure and tonic-clonic seizure. So carbamazepine is also important from your epilepsy point of view, and it is also used as a mood stabilizing drug. Mechanism of action you know, side effects also you know. And also for the carbamazepine, therapeutic drug monitoring is also required. Albeit it is lesser used now, but also it is required. Valproic acid, again, the mechanism of action of the valproic acid in the anti-epileptic drug, this is also an important question because valproic acid acts by different types of the mechanisms. Details is there. This is just in the nutshell. So more commonly it blocks the sodium channel. It potentiates the GABA, that is the inhibitory neurotransmitter, and that blocks the T-type calcium channel. So even if you cannot remember the details of the mechanism of action of the sodium valproate, just remember these 3 lines. So these 3 lines are important for the mechanism of action of the sodium valproate. This is for your epilepsy chapter. Okay. So these 3 lines. So 3-pronged attack on the epilepsy. So blockade of the sodium channel, potentiation of the GABA and blocks T-type calcium channel. This is important mechanism of action of the valproate. So valproic acid, you know about the details of the valproic acid. I am not coming to details. Lamotrigine. Lamotrigine is an anticonvulsant drug used again in the epilepsy and bipolar disorder. And nowadays, tora dekhbi jokhon jabi ward lamotrigine is the more commonly used. It is a mood stabilizing drug. It is the first medication since lithium to be granted approval by the US FDA for bipolar type. United States এর ক্ষেত্রে lithium ছাড়া একমাত্র lamotrigine ইউজ করা হয় bipolar disorder ক্ষেত্রে. It is most effective in the treatment and prophylaxis of the bipolar depression.
Okay. Mechanism of actions, lithium, lamotrigine mechanism of action again তোর এপিলেপসি চ্যাপ্টারের ইম্পর্টেন্ট, মেনলি এটা কিন্তু অ্যাক্ট করে সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে, সোডিয়াম চ্যানেল প্রপোজ মেকানিজম অনেকগুলো রয়েছে, কিন্তু সোডিয়াম চ্যানেলস দে ইনহিবিট দ্য ভোল্টেজ, দেয়ারবাই স্টেবিলাইজ দ্য সোডিয়াম চ্যানেলস neuronal membranes and consequently modulating the presynaptic transmitter release aspartate and glutamate. So this is about the lamotrigine. Okay. Side effects, so lamotrigine একটা স্পেসিফিক সাইড এফেক্ট আছে, দ্যাট ইজ দ্য স্টিভেন জনসন সিনড্রোম এন্ড টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস। এগুলো আরো বেশ কিছু ড্রাগে হয়। এটা হচ্ছে সিভিয়ার স্কিন রিয়াকশন দ্যাট ক্যান আলটিমেটলি লিডস টু ডেথ অলসো। সো মনে রাখবি ল্যামোট্রিজিন, স্টিভেন জনসন সিনড্রোম, দিস আর রিলেটেড, or toxic epidermal necrolysis, usually SJS, Stevens Johnson syndrome can occur with the lamotrigine. Again আরেকটা জিনিস হচ্ছে lamotrigine binds to the melanin containing tissues such as iris of the eye for long term use, তাই জন্য আইরাইটিস বা অন্য আইরিসের সমস্যা হতে পারে কারণ lamotrigine ওখানে বাইন্ড করে। সো lamotrigine জাস্ট মনে রাখবি স্টিভেন জনসন সিনড্রোম সোডিয়াম চ্যানেলের উপর কাজ করে, very good anti-epileptic drug, and it is also used one of the first line agent for the treatment of the bipolar depression and acute mania. ওকে, অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক্স অলরেডি আমরা দেখেছি, রিসপেরিডন, ওলানজেপাইন, ক্লোজাপিন এগুলো ইউজ করা হয়, এবং ক্লোজাপিন অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস, ক্লোজাপিন এলে অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস শব্দটা আসবেই, কোশ্চেন আসবেই, ক্লোজাপিন বললেই আসবে আর কি, তাই জন্য লেসার ইউজ না। মেকানিজম অ্যাকশন অলরেডি হয়ে গেছে। লাস্টলি বেনজোডায়াজিপাইন ইউজ করা হয় অ্যাকিউট ম্যানিয়া ক্ষেত্রে, ডায়াজিপাম। সো থ্যাংক ইউ। সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, সবথেকে কমপ্লেক্স হচ্ছে অ্যান্টি ডিপ্রেশন, অ্যান্টিসাইকোটিক আর এই ম্যানিয়া। আমি মোটামুটি বলে দিলাম কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট, সহজ করে জাস্ট আজকে পড়ে নিবি, পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অ্যামিকাসিন কোন গ্রুপের ড্রাগ রে? অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড। আর ফিউরোসেমাইড হাই সিলিং ডায়াবেটিস। এবার অ্যামিকাসিনের সাইড এফেক্ট কি হতে পারে, মানে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড গ্রুপের সাইড এফেক্টস কি, মেইন সাইড এফেক্টস কি? মানে একটা হচ্ছে নেফ্রোটক্সিসিটি বা রেনাল টক্সিসিটি, একটা হচ্ছে ওটোটক্সিসিটি, আরেকটা জেনারেলি করে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন। ওই তো রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, নিউরোমাসকুলার ব্লকের থেকে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন করে, ঠিক আছে। এইবার অ্যামিকাসিনের সাথে ফিউরোসেমাইড দিলে কি হতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? ফিউরোসেমাইড হাই সিলিং ডায়োরেটিক, শর্ট টার্ম ইউজে খুব একটা প্রবলেম হয় না শর্ট টার্ম ইউজে, কিন্তু যদি কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে লং টার্মে ইউজ করা হয়, এটা আমাদের কমন প্র্যাকটিসের মধ্যেই পড়ে, ইউজ করা হয়, তবে সেখানে কিছু কিছু সময় আমাদের কিন্তু ভেস্টিবুলার টক্সিসিটি বা ওটোটক্সিসিটি, কানে শুনতে পাচ্ছে কিনা সেটা কিন্তু দেখা উচিত। বিকজ কি করে যে এটা এন্ডোলিম্ফের যে কনসেন্ট্রেশন অফ সল্ট থাকে তার সল্ট কন্টেন্ট অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। ফিউরোসেমাইড যদি প্রলং ইউজ হয়, শর্ট টার্মে ইউজ করা হয়, ইডিমা কমানোর জন্য ইউজ করা হয়, কোনো কারণে হয়তো প্রেশার বেড়ে গেছে, আসতে কোনো কারণে ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে, অনেক সময় আমরা লুপ ডায়োরেটিক্স ইউজ করি টু এনহ্যান্স দ্য ডায়োরেসিস অ্যান্ড রিডিউসিং দ্য ব্লাড ভলিউম অ্যান্ড রিডিউসিং দ্য ব্লাড প্রেশার, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইয়েতেও ইউজ করা হয়, লং টার্মে ইউজ করা হয়, বিশেষ করে হার্ট ফেলিওরের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইউজ করা হয়। তখন তাদেরকে এইগুলো দেখতে হয় যে ওটোটক্সিসিটি হচ্ছে কিনা। ওটোটক্সিসিটির মধ্যে কি হবে, একটা হচ্ছে এই যে সেলস গুলো থাকবে সেই সেলস, ওখানে এন্ডোলিম্ফ যেগুলো থাকবে, এন্ডোলিম্ফের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন অফ সল্টটা বাড়িয়ে দিতে পারে, ঠিক আছে, এন্ডোলিম্ফ সল্ট কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিতে পারে। এন্ডোলিম্ফ সল্ট কনসেন্ট্রেশন বাড়লে সেখানকার যে সেন্সিটিভিটি সেটা চেঞ্জ হবে। আর একটা কি হতে পারে, এন্ডোলিম্ফের সল্ট কনসেন্ট্রেশন থাকলেও সেখানে যে সেলগুলো থাকে, একটা হচ্ছে কক্লিয়ার সেল থাকে, আরেকটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি যেগুলো ক্যারি করে। হাই ফ্রিকোয়েন্সি ক্যারি করে কোন সেল? হাই ফ্রিকোয়েন্সি ক্যারি করে কোন সেল? ওখানে আর কি কি থাকে? কক্লিয়া ছাড়া কক্লিয়ার মধ্যে কি কি থাকে? হেয়ার সেল থাকে। তো হেয়ার সেলের বেসিক পার্টগুলো হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ডকে ক্যারি করে, হেয়ার সেলে ড্যামেজ তৈরি করে, ঠিক আছে, এটা গেল। এবং লং টার্মে যদি ফিউরোসেমাইড ইউজ করা হয় তাহলে এই হাই সিলিং ডায়াবেটিস দ্বারা, তাহলে এটা সল্ট কনসেন্ট্রেশন বডিতে যে হাইপোনেট্রিমিয়া করতে পারে, অন্যান্য জিনিসপত্র করতে পারে, হাইপোক্যালিমিয়া করতে পারে, এইগুলো করে অনেক সময় সেখানেও নেফ্রোটক্সিসিটি ইনডিউস করতে পারে, লং টার্ম নট শর্ট টার্ম। এইবার এইটা অ্যামিকাসিনের ক্ষেত্রে কি হয়, অ্যামিকাসিনের ক্ষেত্রে সিমিলার হচ্ছে, অ্যামিকাসিন ইজ এ ড্রাগ ফ্রম দ্য গ্রুপ অফ অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস। অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস গ্রুপের কি হয়, যে একটা হয় নেফ্রোটক্সিসিটি কি হয়, রিডিউসড জিএফআর মানে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেটটা কমিয়ে দেয়, হায়ালিন অ্যান্ড গ্র্যানুলার কাস্ট ফর্মেশন হয়,
কাস্ট, ইউরিনের সাথে কাস্ট বেরোবে। ইউরিন যদি ইয়ে করা হয় যে একটা নেফ্রনের যেরকম শেপ থাকবে সেরকম ট্যামশর্ট ফল প্রোটিন না, সেরকম না, কাস্ট তো একটা ইয়ে প্যাথোলজিক্যাল সিচুয়েশন যে সেটা ডিফারেন্ট কম্পোজিশন ডিফারেন্ট হতে পারে, গ্র্যানুলার কাস্ট হতে পারে, হায়ালিন কাস্ট হতে পারে, আরবিসি কাস্ট হতে পারে, সে কাস্ট ফরমেশন হতে পারে অনেক সময়। আর কি হতে পারে, আর হচ্ছে এই যে সেল, হেয়ার সেল যেগুলো হলো হেয়ার সেল অ্যান্ড সেটা গেল নেফ্রোটক্সিসিটির দিক দিয়ে গেল। আর যদি দেখা গেল ওটোটক্সিসিটি, মানে কানের ক্ষেত্রে কি প্রবলেম করতে পারে ওটোটক্সিসিটি, সেখানে হেয়ার সেল ডিজেনারেশন তৈরি করতে পারে, হেয়ার সেল অ্যান্ড ককলিয়ার নিউরন ডিজেনারেশন ইন্ডিউসড বাই ইউজড অফ অ্যামিকাসিন অর এনি আদার অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড গ্রুপ অফ ড্রাগস। তাহলে এই দুটো যদি কম্বাইন্ড ইউজ করা হয় তাহলে দুটো ওটোটক্সিসিটি অ্যান্ড নেফ্রোটক্সিসিটি দুটোই অ্যাগ্রাভেট করতে পারে। এবং তার মধ্যে যদি পেশেন্ট কি হতে পারে, পেশেন্টটা যদি আগে থেকে রেনাল কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট থাকে, বা পেশেন্টটা যদি অলরেডি সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস থেকে থাকে টু সাম এক্সটেন্ট, তাহলে কিন্তু সেগুলো আরো অ্যাগ্রাভেট করে যেতে পারে। ঠিক আছে, এটা গেল একটা অ্যামিকাসিন। তার মানে দুটোর যে সাইড এফেক্ট, দুটোর যে এফেক্ট হলো সেটা খুব একটা দ্যাট ইজ নট গুড ফর দ্য পেশেন্ট, that producing some deleterious effect in the patient, so it should not be used। আর এটা ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারাকশন নয়, সেটা আশা করি বুঝতে পারছি যে এটা একটা অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, এক্সক্রিশন লেভেলে কোনো প্রবলেম তৈরি করছে না। ইট ইজ এ ফার্মাকোডাইনামিক টাইপ অফ ইন্টারাকশন, বাট ডিলিটোরিয়াস ইন্টারাকশন শুড বি অ্যাভয়েডেড। আর একটা কি আছে, অ্যাটোরভাস্টাটিন অ্যান্ড ফেনোব্রাইবেন, যদিও কমনলি ইউজ হয়, যে কমনলি মার্কেটে যে সমস্ত ড্রাগ প্রেসক্রাইব থাকে সেখানে অ্যাটোরভাস্টাটিন ফেনোব্রাইবেন কমন কম্বিনেশন হিসেবে পাওয়া যায়। অ্যাটোরভাস্টাটিন কোন গ্রুপের ড্রাগ? দিস ইজ HMG CoA reductase inhibitor, ঠিক আছে। HMG CoA, it is a rate limiting enzyme in the synthesis of the cholesterol। কোলেস্টেরল সিনথেসিস যেই কমে যাবে তাহলে দেয়ার ইজ এ, যেই সিনথেসিসটা কমে গেল তাহলে কি হবে, যে হেপাটিক সেলের এক্সপ্রেশন অফ LDL রিসেপ্টর বেড়ে যাবে। বিকজ অফ LDL মানে কি, লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, সেই লাইপোপ্রোটিন থেকে তখন কোলেস্টেরল তৈরি করার জন্য ডিনোভো সিনথেসিস না করে, HMG CoA রিডাক্টেজ পাথওয়েতে না করে, LDL রিসেপ্টর মানে বডির ভেতরে যেগুলো সার্কুলেটিং LDL লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন গুলো আছে সেগুলোকে ক্যাপচার করে সেখান থেকে কোলেস্টেরল এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করা বা কোলেস্টেরল ফর্ম করার চেষ্টা করা হয় লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন। তাহলে তার এক্সপ্রেশন বাড়বে, যে এক্সপ্রেশন বাড়বে তাহলে কি দেয়ার ইজ এ চান্স কি হবে, LDL সার্কুলেটিং যে LDL থাকবে সেই LDLটা কমতে থাকবে। ঠিক আছে, এবার LDL কমতে কমতে একটা সময় কি হবে, LDL কি করে, LDL হচ্ছে একটা বলা হয় ব্যাড কোলেস্টেরল বলা হয়, কারণ ইট ক্যারিজ দ্য কোলেস্টেরল ফ্রম দ্য লিভার টু পেরিফেরি, মানে স্টোর অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে HDL কিন্তু ডুইং দ্য অপোজিট এফেক্টস, তাই তো। তাহলে একটা সময় যদি LDL এক্সহস্টেড হয়ে যায়, LDL যদি এক্সহস্টেড হয়ে যায়, বডির LDL যদি এক্সহস্টেড হয়ে যায়, তখন দেয়ার ইজ, তখন তাহলে কি বডি নিজে যে স্টোর থাকবে, লোড লাইপোপ্রোটিনের যে স্টোর থাকবে সেইখান থেকে চেষ্টা করবে যে সেখান থেকে স্টোর থেকে ইউটি ডিপ্লিট করে কোলেস্টেরলটা রিপ্লেনিশ করার, বা কোলেস্টেরলটা রিকোয়ারমেন্ট, কোলেস্টেরল কি জন্য লাগে বডিতে, হোয়াই কোলেস্টেরল ইজ রিকোয়ার্ড ইন আওয়ার বডি, আরো বড় কিছু কোলেস্টেরল, হোয়াই কোলেস্টেরল ইজ রিকোয়ার্ড, হ্যাঁ কোলেস্টেরল লাগে, কোলেস্টেরল not cell membrane, so that is lipid is a part but not the always the cholesterol। বাইল সল্টের আগেও কিছু লাগে, বাইল সল্ট ঠিক নয়, বাইল সল্ট তো ওটা তো ইয়ে তো হয়, ফর্মেশন হয়। বাইল সল্টে কি কি থাকে, টরোকোলিক অ্যাসিড, গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিড, টরোকোলিক অ্যাসিড, এগুলো থাকে, নট দ্য ইয়ে। আরেকটু ভালো করে বিলিরুবিন কি, হোয়াট ইজ বিলিরুবিন তো হিমোগ্লোবিনের ডিগ্রেডেড প্রোডাক্ট। বিলিরুবিনের কনজুগেশন কোলেস্টেরল কিসে লাগে, স্টেরয়েড হরমোন সিনথেসিস, দ্যাট ইজ দ্য মেইন, স্টেরয়েডোজেনেসিসের ক্ষেত্রে মেইনলি কোলেস্টেরলটা লাগে। তাহলে এই কোলেস্টেরল ওখানে লাগছে, এবার কোলেস্টেরল এই HMG CoA রিডাক্টেজ ইনহিবিটর দিয়ে আমি কোলেস্টেরল ডিনোভো এই সিনথেসিস বন্ধ করে দিলাম। এবার তাহলে আমি বডির ইন্টারনাল স্টোর ডিপ্লিট করে আমি চাইছি যেগুলো করতে, তাহলে LDL কমবে অ্যান্ড HDL there is a chance in increase in the HDL along with reduction in the triglyceride কমবে, সেটা HMG CoA reductase inhibitor বা any statin group of drug, atorvastatin, rosuvastatin, pitavastatin, simvastatin,
ফ্লুভাস্ট্যাটিন যাগুলো স্ট্যাটিন আছে সেগুলো সমস্ত করতে পারে। এরপর যে ফেনোফাইব্রেট, আর এদের সাথে একটা রিস্ক হয়, এটা হচ্ছে মায়োপ্যাথিক চান্সেস বাড়াতে পারে, অ্যান্ড সব দুটোই মায়োপ্যাথিক চান্সেস বাড়াতে পারে, ইনক্রিজ চান্সেস অফ ডেভেলপিং র্যাপিডোমায়োলাইসিস। র্যাপিডোমায়োলাইসিসের চান্স অনেকটা বেড়ে যায়, সেটা অ্যাটোভাস্ট্যাটিন। সবার ক্ষেত্রে যে হবে তা নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্টার্টিং ইনডিউসড মায়োপ্যাথি কিন্তু দেখা যায়। তাই গায়ে হাত পায়ে ব্যথা নিয়ে আসে, বেসিক্যালি কাপ মাসেলে পেন নিয়ে আসে কমন, এবং সেক্ষেত্রে সিআরপি অনেক সময় সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, অনেক সময় যেটা হচ্ছে অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্ট্যান্ট প্রোটিন বলে, তাই তো? সিআরপি কে প্যাথোলজি আমার ভুলে গেছি, তার মধ্যে সিআরপি যেগুলো থাকে, সিআরপি বাড়তে পারে অনেক সময় দেখা যায়। স্টার্টিং অনেকদিন ধরে ইউজ করছে, শুরুতেই কয়েক 6 মাসের মধ্যে গায়ে হাত পায়ে ব্যথা নিয়ে আসে, কমন প্রবলেম, তা এটা হতে পারে। এবার এর সাথে হচ্ছে ফেনোফাইব্রেট। ফেনোফাইব্রেট টিজি কমাবে, টিজি কি করে? ম্যাক্সিমাম ডিক্রিজ ইন দ্য টিজি অ্যালং উইথ রিডাকশন ইন দ্য এলডিএল, সেকেন্ডারি যদিও, আর তার সাথে ইনক্রিজ ইন দ্য এইচডিএল। সব কি করে? দ্যাট ইজ এ পিপার আলফা, পিপিএআর আলফা। পিপার আলফা বলছি, কিন্তু পিপার আলফা বলা তো উচিত নয়, পিপিএআর আলফা। পিপার আলফা মানে কি? রিসেপ্টর আলফা। আর পিপার গামা কোথায় থাকে? পিপার গামা অ্যাক্টিভেটর ডায়াবেটিস। কোন ড্রাগ? পায়োগ্লুটাজোন। টসিগ্লিটাজোন এখন ইউজ হয় না, পায়োগ্লুটাজোন ইউজ। থায়াজোলিডিনেডিয়ন। এর হচ্ছে এই পিপার আলফাকে ইনডিউস করে বা অ্যাক্টিভেট করে। পিপার আলফা যে অ্যাক্টিভেটেড হবে, দেয়ার ইজ এ জেনেটিক, এটা কি পারক্সিডিয়াম পলিবাটার অ্যান্ড অ্যাক্টিভেটর অফ দি রিসেপ্টর, তার মানে এটা জেনেটিক ট্রান্সক্রিপশন, জেনেটিক লেভেলে কিছু কাজকর্ম করে। ইনক্রিজ ইন দ্য জেনেটিক লেভেলে ট্রান্সক্রিপশন অফ যে আমাদের লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ থাকে ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়ামে, যেটা এক্সপ্রেসড হয় আউটার সারফেসে বা লুমিনাল সারফেসে, যেটা এক্সপ্রেসড হয় সেটার এক্সপ্রেশনটা অনেকটা বেড়ে যায়। লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ তার মানে লাইপেজ, তার মানে লিপিড কে ভাঙছে, লিপিড ভাঙছে, তাহলে সেখানে ডিক্রিজ ইন দ্য ট্রাইগ্লিসারাইডকে ভেঙে দিচ্ছে টিজি, ডিক্রিজ ইন দ্য এলডিএল, লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ এগুলো ভাঙে, অ্যান্ড যখন এগুলো ভাঙছে এলডিএল, এগুলো ক্যারিড আউট হচ্ছে কোথায়? এলডিএল সব কটা ফ্লাশিং হচ্ছে লিভারে এলডিএল ক্যাপচার হচ্ছে, ইনক্রিজ কি হচ্ছে তখন? তাহলে এইচডিএল অল্টারনেটিভলি বাড়তে পারে, ঠিক আছে? তাহলে এইচডিএল বাড়ার একটা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ চান্স অফ র্যাপিডোমায়োলাইসিস অ্যান্ড মায়োপ্যাথি। তাহলে দুটো যখন একসাথে ইউজ করা হচ্ছে, তখন দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ চান্সেস অফ র্যাপিডোমায়োলাইসিস বা মায়োপ্যাথি হলেও হতে পারে। সেই জন্য যদি কোনো একটা ইনক্রিজ টিজির ক্ষেত্রে, ট্রাইগ্লিসারাইডের ক্ষেত্রে ফেনোফাইব্রেট সিঙ্গলি ইউজ করা বেটার। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এলডিএল এর সাথে এলডিএল বা অন্যান্য বেড়ে আছে, ভিএলডিএল এলডিএল এগুলো বেড়ে রয়েছে, তখন আমাদের দুটো একসাথে ইউজ করতে হতে পারে। তখন কিরকম? এলডিএল কমানোর জন্য আমি কি ইউজ করছি? স্টার্টিন, এইচএমজি কোয়ে, আস্তে এইচএমজি কোয়ে রিডাকটেজ ইনহিবিটর ইউজ করছি অ্যালং উইথ দ্য ফেনোফাইব্রেট। তাহলে ফেনোফাইব্রেট যদি ইউজ করলে তখন দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ চান্সেস অফ ডেভেলপিং র্যাপিডোমায়োলাইসিস আর মায়োপ্যাথি, ঠিক আছে? যেন যদি একটা ইউজ করা হয় তাহলে আরেকটা না ইউজ করা বেটার। দ্যাট ইজ নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, এটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন নয়, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। যদি পেশেন্ট কমপ্লেন করে যে মায়োপ্যাথি হচ্ছে, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা হচ্ছে, তার দেখা যায় যে এরকম প্রবলেম হচ্ছে, যে যখন আমি স্টার্টিং উইথড্র করে নিচ্ছি তখন তার সেরে যাচ্ছে, কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, তখন যদি আমি রিচ্যালেঞ্জ করি, রিচ্যালেঞ্জ আশা করি জানিস তোরা, ইয়ের মধ্যে আছে না তোদের এডিআর ফর্ম ফিল আপে, রিচ্যালেঞ্জ মানে কি? রিচ্যালেঞ্জ মানে উইথড্র করে নাও, রিচ্যালেঞ্জ মানে কি? আবার সেটা রিইন্ট্রোডিউস করা, রিচ্যালেঞ্জ এভাবে বলা হয়। যাই হোক, আবার যদি আমি রিচ্যালেঞ্জ করি তখন কিন্তু প্রবলেম হলেও হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে কি করতে হবে? যখন এই দুটো জিনিস একসাথে ইউজ করাটা কমাতে হবে, ট্রাই টু ডেভেলপ। এবার যাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে না, দ্যাট ইজ ভেরি গুড, ঠিক আছে? আর এটা আছে তোদের সেফোপেরাজোন সালভ্যাক্টাম বা সেফোপেরাজোনের সাথে ওয়ারফারিন কি? ভিটামিন কি অ্যান্টাগনিস্ট, তাই তো? ভিটামিন কি করে? ফ্যাক্টর 2, 7, 9, 10 কে অ্যাক্টিভেট করে, অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাক্টর যা জেনারেট করে ভিটামিন কে ইপোক্সাইড রিডাকটেজ দিয়ে, আবার ভিটামিন কে আবার রিডিউসড ফর্মে আসে, আবার দেন ইট অ্যাক্টিভেট দ্য ফ্যাক্টর 2, 7, 9, 10। আর সেফোপেরাজোন দ্যাট ইজ এ কোন গ্রুপের ড্রাগ? সেফোপেরাজোন কোন গ্রুপের ড্রাগ? সেফালোস্পোরিন কোন গ্রুপ? যে থার্ড জেনারেশন ইনজেক্টেবল না ওরাল? ইনজেক্টেবল ওরালের মধ্যে কি আছে? সেফোপোডক্সিন, সেফোর, আর সেফডিনিন, সেফটিবিউটেন, সেফডিটোরেন, সেফোপোডক্সিন, আর একটা সেফোট্যাক্সিন কি না, সেফোপোডক্সিন আর একটা ট্যাক্সিমো নামে ইউজ হয়। একটু
একটু প্রথম দিকে কাছাকাছি নাম তো একটু অসুবিধা হয়, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন, ইনজেক্টেবল সেফালোস্পোরিন, ইট ইজ ইউজ, মানে এটা বিভিন্ন রকম গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ দুটো ইনফেকশনে ইউজ হয়। স্পেকট্রাম আশা করি জানিস, যেটা লেসার গ্রাম পজিটিভ বাট মোর গ্রাম নেগেটিভ, তাই তো। থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন ইউজ হচ্ছে। এবার এটা কি করে, মেনলি সেফোপেরাজনটা কি করে, সেফোপেরাজন অনেক সময় সালব্যাক্টামের সাথে কম্বিনেশন ইউজ করা হয়। সালব্যাক্টাম কি, বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর, বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর। তাহলে বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর এটা অনেক সময় ইউজ করা হয়। এবার তোমার কোশ্চেন এরকম থাকতে পারে, সেফোপেরাজন সালব্যাক্টাম আর সেফোপেরাজনের সাথে ওয়ারফারিন। তা ওয়ারফারিন হচ্ছে এটা করে, আর স্পেসিফিক্যালি সেফোপেরাজন যেটা করে, দ্যাট ইজ প্রডিউসিং হাইপোপ্রথম্বিনিমিয়া, মানে ফ্যাক্টর 2, তাই তো। হাইপোপ্রথম্বিন মানে প্রথ্রম্বিন লেভেলটা কমিয়ে দেবে। তাহলে ভিটামিন এদিকে হচ্ছে একটা জিনিস করছি, ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট আমি ইউজ করছি ওয়ারফারিন, আর এদিকে হাইপোপ্রথম্বিনিমিয়া করতে পারে এরকম একটা ড্রাগ আমি ইউজ করছি কনকমিটেন্টলি। তাহলে এখানে চান্সেস অফ ব্লিডিংটা বেড়ে যাবে, চান্সেস অফ ব্লিডিংটা বেড়ে যাবে। এই জন্য এটা শুড বি অ্যাভয়েডেড, ঠিক আছে, শুড বি অ্যাভয়েডেড, ঠিক আছে। আর কি আছে, ও এটা এর আগের দিন যেটা বলছিলাম তাতে ট্র্যামাডল, ট্র্যামাডলের সাথে সিটালোপ্রাম। ট্র্যামাডল কি, পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট নয়, উইক মিউ অ্যাগনিস্ট, উইক মিউ অ্যাগনিস্ট, মিউ ওপিওয়েড রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, উইক মিউ ওপিওয়েড রিসেপ্টর। এটা মানে মরফিনের থেকে 1/6000 টাইমস অফ লেসার, উইক, ঠিক আছে, এতটাই উইক। কিন্তু এর আদার প্রপার্টিজের মধ্যে কি আছে, ইট ইজ এ আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, উইক মিউ রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, অ্যালং উইথ ইট ইনহিবিটস, যদিও দুটো আলাদা আলাদা আইসোমার যে থাকে, ডেক্সো অ্যান্ড লিভো আইসোমার থাকে, দুটো আলাদা আইসোমার ক্যারিড আউট করে, সেটা মনে না রাখলেও চলবে। সেটা হচ্ছে তার সাথে এটা নর এপিনেফ্রিন এনি অ্যান্ড সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর, সবই উইক, ঠিক আছে। নর এপিনেফ্রিন সেরোটোনিন মানে এটা ইভার মানে এসএনআরআই, সেরোটোনিন নর এপিনেফ্রিন রিআপটেক ইনহিবিটর, তাই বলে এটা এসএনআরআই নয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওটা আলাদা, আমি বললাম এটা মনে রাখার সুবিধার জন্য। সেরোটোনিন আর নর এপিনেফ্রিন রিআপটেক ইনহিবিটর, উইক মিউ রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, উইক নট পার্শিয়াল, উইক মিউ রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট অ্যালং উইথ আলফা 2 অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, ঠিক আছে। এইগুলো হচ্ছে তোর ট্র্যামাডল। আর সিটালোপ্রাম কি, সিটালোপ্রাম বা এসএসআরআই, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিঅ্যাক্টিভ ইনহিবিটর। তাহলে আলটিমেটলি কি করছে, দুটো সেরোটোনিনের উপর এফেক্টটা কি, দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ লেভেল অফ সেরোটোনিন ইন দ্য ভিসিনিটি অফ মানে নিউরাল এন্ডিং এর ভিসিনিটিতে কি বাড়বে, সেরোটোনিন বেড়ে যাবে। সেরোটোনিন বাড়লে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং এর সাথে যদি কেউ মাও ইনহিবিটর মানে মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর ইউজ করে, তাহলে দেয়ার ইজ আরো চান্স বেড়ে যাবে। কিসের বাড়বে, সেরোটোনিন সিনড্রোমে কি করতে পারে, হাইপার সেরোটোনিন লেভেল বাড়লে কি হবে, যেটা হতে পারে ডেলিরিয়াম হতে পারে, হাইপার থার্মিয়া হতে পারে, রিজিডিটি হতে পারে, ঠিক আছে, ডেলিরিয়াম হতে পারে, অ্যাজিটেশন আসতে পারে, এক্সাইটেবিলিটি বাড়তে পারে, আলটিমেটলি কনভালশন পর্যন্ত যেতে পারে। যদি সিভিয়ার হয় তাহলে কনভালশন পর্যন্ত হতে পারে, তাহলে নিউরোনাল এক্সাইটমেন্ট হাইফাই হয়ে যায়, ঠিক আছে। তাহলে ইট শুড নট বি ইউজ। এবার যদি বলেন এগুলো সবই হচ্ছে রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অ্যাবসলিউট দে আর নট অ্যাবসলিউটলি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড পেশেন্ট অ্যাসেসমেন্টের উপর এগুলো ডিপেন্ড করে। আর এটা কি টাইপের, ইট ইজ নট অ্যান ফার্মাকোকাইনেটিক টাইপ অফ ইন্টারাকশন, দ্যাট ইজ এ ফার্মাকোডাইনামিক টাইপ অফ ইন্টারাকশন, ঠিক আছে। আর কি আছে এটা, আর এটা যে রিফাম্পিসিন অ্যান্ড ওসিপি। ওসিপি হচ্ছে এনজাইম ইনডিউসার, রিফাম্পিসিন হচ্ছে এনজাইম ইনডিউসার, সাইটোক্রোম P450 এনজাইম ইনডিউসার, সব অনেকগুলোকেই করে একসাথে, হ্যাঁ, 3A4 থেকে আরম্ভ করে। আর আরেকটা হচ্ছে ওসিপি, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ কম্বিনেশন অফ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন, দে গট মেটাবোলাইজড ইন দ্য লিভারে কি দিয়ে মেটাবোলাইজ, সাইটোক্রোম P450 ডিফারেন্ট টাইপস অফ এনজাইম দিয়ে মেটাবোলাইজড হচ্ছে। তাহলে এটা যদি এনজাইম ইনডিউসারের সাথে যদি আমি এটা ইউজ করি, তাহলে কি হবে, তাড়াতাড়ি মেটাবলিজম হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের ব্লাডে যে ডিজায়ার্ড লেভেলটা দরকার ছিল, যে আমাদের এলএইচ সার্জ বা ইনহিবিট করার জন্য, ঠিক আছে, হ্যাঁ, হবে না। তাহলে কি ওভিউলেশন হবে না, সেটা সেই লেভেলটা অ্যাচিভ করতে আমরা পারবো না। ওসিপিতে সেই লেভেলটা যেটা অ্যাচিভ করা দরকার ছিল সেটা হবে না। তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং কন্ট্রাসেপশন ফেলিওর। সেই জন্য টিবি পেশেন্ট যাদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়াটা ম্যান্ডেটরি, যে একটা ফিমেল পেশেন্ট অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ, তার টিবি হয়েছে, অথচ কন্ট্রাসেপশন, এবার
টিবির মধ্যে তো যদি প্রেগনেন্সি আসে তাহলে তো সমস্ত অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ ইজ নট প্রেগনেন্সি সেফ। তাহলে সেদিক থেকে আমার মাথায় রাখতে হবে, তাহলে কন্ট্রাসেপশনের দিকে বেশি নজর দেওয়াটা জরুরি, এটা রিয়েল লাইফ সিনারিও। তাহলে তখন আমাদের বলতে হবে অল্টারনেটিভ মেথডস অফ কন্ট্রাসেপশন ইউজ করতে, বেটার এটা। যদিও অনেক সময় বলা হয় যে রিফাম্পিসিন এর ডোজ বাড়িয়ে দাও, ওসিপির ডোজ বাড়িয়ে দাও, তাহলে সেটা আমরা ওভারকাম করতে পারি, বাট দ্যাট ইজ নট সো সেফ। অল্টারনেটিভ মেথডস অফ কন্ট্রাসেপশন শুড বি ইউজড। তাহলে এটা কি হলো, এটা এনজাইমের মেটাবলিজম, একটা এনজাইম ইনডিউস করে আরেকটা মেটাবলিজম বাড়িয়ে দিল, তাহলে এটা ইট ইজ এ ফার্মাকোকাইনেটিক টাইপ অফ ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন। ঠিক আছে, আর কি আছে, আর একটা না দুটো আছে। আইসোনিয়াজিড একটা ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ। আইসোনিয়াজিডকে সংক্ষেপে কি লে, আইএনএইচ, আইসোনিয়াজিড, আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইডকে সংক্ষেপে বলা হয় আইসোনিয়াজাইড, এটাকে বলা হয় শর্ট অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম হচ্ছে আইএনএইচ, আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড। আর এদিকে তার সাথে ইউজ করা হয় এটা সমস্ত অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ রেজিমেনে। যদি দেখিস, যদি কোনোদিন অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগের যে কিট, এটিডি কিট যদি পাস, দেখিস ওদের মধ্যে কিন্তু এই পাইরিডক্সিনটা ইনকর্পোরেটেড থাকে। পাইরিডক্সিন কি করে, পাইরিডক্সিন ইজ কনভার্টেড টু পাইরিডক্সিন ফসফেট অ্যান্ড পাইরিডক্সামিন ফসফেট, এই দুটোতে কনভার্ট হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কনভার্টেড বাই দ্য পাইরিডক্সাল কাইনেজ বলে একটা এনজাইম দিয়ে কনভার্টেড হয়। ঠিক আছে, এটা দিয়ে কনভার্টেড হলো। এই পাইরিডক্সিন ফসফেট অ্যান্ড পাইরিডক্সাল ফসফেট ইট ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য, এটা কোফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে ডিউরিং দ্য ফর্মেশন অফ দি myelin sheath and gamma amino butyric acid. Gamma amino butyric acid means GABA, that is an inhibitory neurotransmitter in the আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, তাই তো। এবার যে আইসোনিয়াজাইড কি হচ্ছে, আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড ফর্মেশনটা আমাদের নরমালি কি করে, এই ভিটামিন B6, দ্যাট ইজ এন কম্পোনেন্ট অফ দি ভিটামিন B6, এই পাইরিডক্সিনটা, এই পাইরিডক্সিনের সাথে কম্বাইন করে কি করছে, পাইরিডক্সাল ফসফেটের জায়গায় পাইরিডক্সাল হাইড্রাজোন তৈরি করে, পাইরিডক্সাল হাইড্রাজোন মানে দ্যাট ইজ একটা লিখতে পারি, একটা কম্বিনেশন তৈরি করে। অ্যান্ড এই যে এইটাই ইনহিবিট করে পাইরিডক্সাল কাইনেজকে। পাইরিডক্সাল তাহলে কাইনেজ ইনহিবিট হয়ে পাইরিডক্সাল ফসফেট অ্যান্ড পাইরিডক্সামিন ফসফেটটা কনভার্টেড হবে না। অ্যান্ড এটা যে কোফ্যাক্টর হিসেবে যেখানে মাইলিন শিথ অ্যান্ড গাবা ফর্মেশনে কাজ করছিল, গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড ফর্মেশনে কাজ ছিল, সেটা ফর্মেশন হবে না। অ্যান্ড মাইলিন শিথ এই ফর্মেশনটা না হলে কি হবে, যেটা হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। মাইলিন শিথ ফর্মেশন হবে না মানেই তার সেন্সিটিভিটি এক্সাইটেবিলিটি বেড়ে যাবে, এক্সাইটেবিলিটি বাড়লেই তার ওখানে পেরিফেরাতে একটুখানি অল্প সেন্সিটিভিটি, অল্প এদিকে টাচ হলে এদিকে হলে আমাদের জ্বালা হতে পারে, যেগুলো নিউরোপ্যাথিক পেইন বলা হয়। জ্বালা হতে পারে, নামনেস হতে পারে, টিংলিং সেন্সেশন হতে পারে, এগুলো কমনলি হয়। নার্ভ কম্প্রেশনেও সিমিলার সিমটমস গুলোই হয়, টিংলিং সেন্সেশন, নার্ভনেস, হাইপারেস্থেশিয়া বা প্যারাস্থেশিয়া। ঠিক আছে, নামনেস, ওটা অনেকটা থিক লাগছে, হ্যাঁ, ওই জায়গাটা সামনে অনেকটা বলে নাম, এখানে নাম হয়ে আছে, মানে আমি কিছু ফিল করতে পারছি না, আই ক্যান সেন্স, এগুলো পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এই আইসোনিয়াজাইড ইনডিউস হতে পারে। তাহলে বাইরে থেকে আমি যখন এই পাইরিডক্সিন বা ভিটামিন B6 সাপ্লিমেন্ট করছি, তাহলে কি হচ্ছে, এইটাকে আমি অনেকটা বলতে পারি সেই কম্পিটিটিভ ইনহিবিটরের মতো কাজ করছে। কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর, এটাকে আমি এক্সট্রা ওভারডোজ দিয়ে, এক্সট্রা ভিটামিন B6 দিয়ে আমি ওই যে পাইরিডক্সাল কাইনেজ যেটা ইনহিবিটেড হচ্ছিল, যেটা ভিটামিন B6 এর সাথে পাইরিডক্সাল ফসফেটের জায়গায় তৈরি করে পাইরিডক্সাল হাইড্রাজিন তৈরি হচ্ছিল, হাইড্রাজোন তৈরি করে যে পাইরিডক্সাল কাইনেজকে ইনহিবিট করছিল, সেটা আমি ওভারকাম করছি এক্সেস ভিটামিন B6 দিয়ে। তাহলে এটা যে ওভারকাম করে, ওই জন্য এটার সাথে কম্বাইন করা হয় অ্যান্টি টিউবারকুলার রেজিমেনের ক্ষেত্রে, তাহলে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিটা যাতে আটকানো যায়। ঠিক আছে, আর আরেকটা মনে বাকি আছে, ও এটা হচ্ছে মেট্রোনিডাজল অ্যান্ড ইথানল, আর কি আছে ট্রামাডল, ডাইসালফিরাম রিঅ্যাকশন বলিস না, ডাইসালফিরাম লাইক রিঅ্যাকশন, ডাইসালফিরাম কি করে, ইথানল কিভাবে বডিতে মেটাবলাইজ হয়, প্রথমে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ, দেন ইট ইজ কনভার্টেড টু, অ্যালকোহল থেকে কি হয় অ্যালডিহাইড, দেন অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ, অ্যালডিহাইড টু অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড, অ্যালকোহল থেকে তারপরে অ্যাসিটিক অ্যাসিড আলটিমেটলি CO2 অ্যান্ড H2O দিয়ে বডি থেকে এক্সক্রিটেড হয়ে যায়। ঠিক আছে, এবার বডিতে এই অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে ডাইসালফিরাম যেরকম ইনহিবিট করে, মেট্রোনিডাজলও টু সাম এক্সটেন্ট ইনহিবিট করে। ঠিক আছে, মেট্রোনিডাজল এইগুলোর মধ্যে অ্যামিবোসাইড ড্রাগের মধ্যে মেট্রোনিডাজল সব থেকে বেশি করে। ঠিক আছে, তারপরে ইমিডাজল তো নয়, কোন গ্রুপের ভুলে গেলাম, এই স্যাট্রানিডাজল, সেকনিডাজল এগুলো কিন্তু অনেকটাই কম করে, স্যাট্রানিডাজল সব থেকে কম করে, মেট্রোনিডাজলের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি হয়।
তাহলে যখন এই অ্যাসিটালডিহাইড বডিতে অ্যাকুমুলেটেড হবে তখন কতগুলো সিমটমস বডিতে দেখা দেবে, যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যালকোহল ডি অ্যাডিকশনে ডাইসালফিনাম প্রয়োগ করলে যা হবে এটাতেও তাই হবে। কি কি হয়? হাইপোটেনশন হয়, ফ্লাশিং হয়, চেস্ট টাইটনেস হয়, সাফোকেশন হয়, একটা ফিলিং অফ কি বলবো মানে এতটাই আনইজি ফিল করে, ফেসিয়াল ফ্লাশিং, মুখ চোখ পুরো লাল হয়ে যাবে, ফেসিয়াল ফ্লাশিং, তার সাথে হাইপোটেনশন মানে ভ্যাসোডাইলেটেশন হচ্ছে, তার সাথে ফ্লাশিং হচ্ছে মানে হাইপোটেনশন হচ্ছে, চেস্ট টাইটনেস মনে হয় যেন, তার সাথে ভমিটিং, নজিয়া, মানে ওর বিভৎস রকম অসুবিধা হয়, ঠিক আছে, প্রচন্ড। তখন এটা অ্যাভারশন থেরাপিতে অ্যালকোহলের প্রতি ডিঅ্যাডিকশনের জন্য ডাইসালফিনাম ইউজ হয়। আর কেউ যদি কারোর পিছনে লাগতে চায় অনেক সময় মেট্রোনিডাজল খেয়ে অনেক সময় দিয়ে বলো ঠিক আছে খাও, তারপরে ওই এফেক্টটা মোটামুটি যেখানে খাচ্ছে সেখানে অনেক সময় বোঝা যায়, ঠিক আছে। তাহলে সেইটা এবার এইটা ডাইসালফিডিয়াম লাইক রিয়াকশন হয়, সেই জন্য এটা মেট্রোনিডাজল। আর অনেকের ক্ষেত্রে আসতেই পারে যে ক্রনিক অ্যালকোহলিক পেশেন্ট বা অ্যালকোহল পেশেন্ট বা বিভিন্ন উৎসব পার্বণের আগে জিজ্ঞেস করতে আসে এটা খেলে কি আমি খেতে পারবো অ্যালকোহল, এগুলো পেশেন্টদের কমন কোয়ারিজ থাকে। তো সেখানে এটা অ্যাওয়ার করে দেওয়া উচিত যে এটা খেলে কিন্তু এরকম হতে পারে, তাহলে সেটা বুঝিয়ে, ঠিক আছে। আর কিছু আছে?